Hello friends, let us resume our discussion on the budget. Till now we have seen the various aspects of the budget and we have also seen the net receipts of the center from where it gets the money and all. Now after seeing that, now we will have a very quick look how does the rupee comes from in form of a pie chart. Now friends, have a look at the slide. If you see the slide friends, remember one thing, these total receipts are inclusive of state shares. Yes, please remember this, it is inclusive of state shares. It is not net, it is gross. It is gross. Please see at the bottom of the thing, it is inclusive of state shares. It's not a net, it's a gross. Now, if you see, there is a corporation tax is contributing the maximum 21 paisa. So the 21% of the center's money is coming from the corporation tax. Then the goods and services tax is also contributing 21 paisa for every 1 rupee. So these two taxes, corporation tax and goods and service tax, are contributing 42 paisa. But remember friends, as I said, it includes the shareable taxes. Like if you say at income tax, which is contributing 17 paisa to the total contribution of the government of India, but it is shareable with states. So do not confuse it with the previous data which is of net tax proceedings. Here it is gross receipts. Previously what we have seen is a net. మిత్రులారా, ఇంతకు ముందు మనం చూసింది నెట్ రిసీప్ట్స్, అంటే రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన వాటా పోంగా కేంద్రానికి దేని నుంచి ఎంత వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ పై చార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది గ్రాస్ రిసీప్ట్స్, అంటే రాష్ట్రానికి వాటాలు ఇవ్వక ముందు అది కనుక చూసినట్టయితే 21 పైసలు కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ నుంచి వస్తే ఇంకొక 21 పైసలు జిఎస్టీ నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే ప్రతి రూపాయిలో 42 పైసలు ఈ రెండు ట్యాక్సుల నుంచే వస్తున్నాయి. అట్లాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి 17 పైసలు ప్రభుత్వానికి, ప్రతి రూపాయిలో 17% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచే వస్తుంది. కానీ ఇందులో కొంత రాష్ట్రాలకు వాటా ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇది వాటా ఇవ్వక ముందు, ఇంతకుముందు మనం చూసిన ఫిగర్స్ వాటా ఇచ్చిన తర్వాత. ఫ్రెండ్స్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ ఐడియా అబౌట్ the government total receipts. Then after income tax friends, if you see on the receipt side, the next one is the non-tax revenues which is 8 paisa, then union excise duty 7 paisa, then you have a customs 4 paisa and non-debt capital receipts that is 3 paisa. And if borrowings and other liabilities are 19 paisa. It is of overall gross receipts. It is overall gross receipts, not of a net receipts. So friends, this will give you an idea that how does the government of India is receiving money. But as I said friends, out of these gross receipts, certain amount has to be given to the states. Let's see once again. This already we have seen previously, but if you see the bottom but one, less states share. Out of gross receipts, certain amount will go to states. So if you remove that, then the money what we have seen is the previous table, where I have shown you. Let me show you once again. Yeah, this is the net total receipts, not gross. It is of net. I repeat, it is of net. Whereas the friends which I have shown you, the pie chart is of gross. See once again, it's of gross. So that's the difference between a gross receipts and a net receipts. So there will be certain amount going to the states. Now friends, let us see in form of a diagram. If you can see on the slide, there is a huge pie chart type of things. If you see the total budget size is 27.84 lakh crores. I hope you can see a big round budget size 27.84. All these figures are in the lakh crores. And you see out of this, gross tax revenue, a big figure, gross tax revenue 25.52 lakh crores. And out of this gross tax revenue friends, if you see the bottom, there is a net in a pink color one, there is something called as a state share, which is almost all 8.45 lakh crores. 8.45 lakh crores. And if you see, that amount will not go to the size of the budget. That will not go to the size of the
budget. So after that, if you see the another figure at the top, it will be the center's net tax receipts, and you see how the center is getting. This is a tax revenue. Then you have other non-tax revenue, and at the above you see it is a capital receipts. So whatever we have seen, this is shown in the terms of a graphical representation which will give you an idea how the government is receiving the money. Seeing this, friends, now let us see on what aspects the government spends rupee. On what aspects the government spends rupee. Once again, this is inclusive of total shares of state's devolution. It including of state shares of taxes. Friends, if you see out of 1 rupee, the government biggest component is state's shares of taxes and duties. 23 paisa. Out of every 1 rupee the government is earning through taxes, 23 paisa it is giving to states. That money is not with center. Then after that, the second biggest component is the interest payment. The second biggest component is the interest payment. That is what we have seen previously. Out of total receipts, total expenditure, 25% is of interest payment. Remember, state share is not a part of government expenditure. It is the rupee is going, but it is not expenditure. It is called devolution. It is a devolution. And then if you see, there are two things above interest payment. One is central sector scheme, other one is centrally sponsored scheme. Just have a patience of 5 minutes, friends. You will see the difference between a center sector scheme and a centrally sponsored scheme. Then after that, friends, the other expenditure is the subsidies, which is 9%. We will see there are 3 major subsidies: food, fuel and fertilizers. Then there is a defense expenditure of 8 paisa. Then finance commission and other transfers of 8 paisa. Then other expenditure of 8 paisa and pensions are of 5 paisa. So these are the major expenditure items of the government of India. Now let us try to understand that in form of a chart. Yeah. If you see these, friends, it will show the various expenditures of the government of India, which are what you call shown in form of a representation, circles. Now to understand this, friends, you have to understand how does the money gets transferred from center to states. Friends, the money transfers from the center to states is in 3 methods. One is through the constitutionally devolution, which is a task of finance commission. That is from the shareable taxes. Then other than this devolution of funds through finance commission, the states receive funds from the center through 2 different types of schemes, which we will see in the slide. Let us go to the slide. Yeah. The money to the states can come through a central sector schemes and centrally sponsored schemes. Now what is the difference? Friends, the central sector schemes are directly implemented by the central ministry. Remember, they are directly implemented by central government agencies. Generally, these are in the sectors which fall in the union list of the constitution. Friends, if you recall, the 7th schedule deals about the distribution of powers, division of powers between union and states. And out of that union list consisting of 97 and 100 numbers. So whichever comes under this union list and a scheme related to that union list is generally called as a central sector scheme. The central government agency will implement it, and 100% it is funded by the government of India. States have no role in that. Example, any highway project taken by NHAI, National Highway Authority of India, states have no role except land acquisition and all. Railway projects, major airports, major ports, these are called as a central sector scheme. And friends, remember, the farmer income support. The farmer income support is a central sector scheme. The central government directly transfer money to the farmers, which we will see in a due course of time. మిత్రులారా, కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి నిధులు 3 రకాలుగా వస్తాయి. ఒకటి ఆర్థిక సంఘం ద్వారా,
280 అధికరణ ప్రకారం ఆర్థిక సంఘం కొన్ని నిధుల్ని బదిలీ చేస్తుంది. అది కాకుండా సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ మరియు సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ అని రెండు ఉన్నాయి. ఇందులో తేడా ఏమిటంటే సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ అన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా నిర్వహిస్తుంది, రాష్ట్రాల ప్రమేయం లేదు. 100% దీని ఫండింగ్ కేంద్రమే ఇస్తుంది. సహజంగా ఇవి యూనియన్ లిస్ట్, కేంద్ర జాబితాలో ఉన్నటువంటి ఏరియాల్లో ఉన్న స్కీమ్స్ ఈ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ ఇవి. ఉదాహరణకి రీసెంట్గా రైతు బంధుని ఇన్స్పైర్ అయ్యి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు బంధు నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు 6,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేస్తూ ఉంది. ఇది సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్, అంటే కేంద్రాందే బాధ్యత. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్. దాని నుంచి రాష్ట్రానికి ఫండ్స్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది. రెండోది సిఎస్ఎస్ అంటాం, అంటే సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. ద సెకండ్ వన్, the centrally sponsored schemes are implemented through state government. మిత్రులారా, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ అనౌన్సింగ్ దిస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బికాస్ రీజన్ ఈజ్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, దే కవర్ ఇన్ ద సెక్టర్స్ విచ్ ఫాల్ అండర్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆర్ కంకరెంట్ లిస్ట్. ఈ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ అన్నవి సహజంగా రాష్ట్రాల జాబితా కానీ ఉమ్మడి జాబితా కానీ కంకరెంట్ లిస్ట్ ఉమ్మడి జాబితాలో కానీ ఉంటాయి. వీటిని కేంద్రం స్పాన్సర్ చేస్తుంది. ద సెంటర్ విల్ ఓన్లీ స్పాన్సర్ ద మనీ. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అండ్ ద ఫండింగ్ ఈజ్ షేర్డ్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. ఈ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్లో ఏమవుతుందంటే కేంద్రం రాష్ట్రం పంచుకుంటాయి ఖర్చుని. దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ బోన్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్. దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ బోన్ ఆఫ్ dispute between center and states because the states object that who is center to announce the schemes which fall under the domain of state list. States have to take care. Under a federation, state list I have to take care. Who are you to interfere? సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్లో వివాదం ఏంటంటే కేంద్ర పెత్తనం ఏమిటి అని రాష్ట్రాలు అడుగుతాయి. ఎందుకంటే రాష్ట్ర జాబితా అనేది మేము చూసుకోవాలి, నువ్వెవడు వింటారు స్కీమ్ అనౌన్స్ చేయడానికి, విధి విధానాలు ప్రకటించడానికి. అండ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ హూ హ్యాస్ టు క్లెయిమ్ ద సక్సెస్. ద సెంటర్ సేస్ వీఆర్ గివింగ్ మనీ, ద స్టేట్ సేస్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. ఈ గొడవ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరికి ఈ పేరు రావాలి. కేంద్రం ఏముంటుందంటే మేము నిధులు ఇస్తున్నాం ఉంటుంది, రాష్ట్రం ఏముంటుందంటే మేము అమలు చేస్తున్నాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్, ద ప్రధాన్ మంత్రి Jeevan Jyoti Bima Yojana, which is about providing a life insurance to the people, and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, which is about accidental insurance. These are centrally sponsored schemes. In Andhra Pradesh, the government of Andhra Pradesh has renamed them as a Chandranna Bima in the name of Chief Minister Chandrababu Naidu. This is a bone of contention between the central government and state government. మిత్రులారా, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన అని, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన అని రెండు పథకాలు ఉన్నాయి, సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. దీన్నే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చంద్రన్న బీమాగా మార్చి అమలు చేస్తుంది. కేంద్రం ఏమంటుంది మేము ఫండ్స్ ఇచ్చేది, రాష్ట్రం ఏమంటుంది లేదు లేదు ఇది మాది. దిస్ ఇస్ అనదర్ డిస్ప్యూట్. అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ ఈస్ ది సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎ టైడ్ ఫండ్స్, TIED. ఈ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ నుంచి వచ్చే నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ స్కీమ్కి మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలి. దీన్నే టైడ్ ఫండ్స్ అంటాం, TIED, టైడ్ ఫండ్స్. ద స్టేట్స్ అబ్జెక్ట్. స్టేట్స్ సే యు ఆర్ డిజైనింగ్ ది స్కీమ్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్. గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. వాట్ యు సిట్ ఇన్ ఢిల్లీ మే నాట్ బి అప్లికబుల్ ఇన్ ద గల్లీ. దట్స్ వాట్ ద స్టేట్స్ అబ్జెక్ట్. సో స్టేట్స్ వాంట్ more funds in an untied manner without any restrictions. It says these tied, when you tie our funds to a scheme, our hands are restricted. So you should devolve us more funds without any restrictions. That's why the 14th Finance Commission has recommended for a 42% of funds, and Finance Commission funds are untied. They are not linked to any scheme. States are having a freedom. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్యలో గొడవ ఏంటంటే ఈ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ద్వారా వచ్చే నిధులు
పథకానికి మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాలి, వేరే దానికి ఖర్చు పెట్టకూడదు. ఆ పథకానికి ఖర్చు పెట్టి నువ్వు యూటిలిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ సబ్మిట్ చేస్తేనే మిగతా ఫండ్స్. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే గొడవంతా కూడా యూసీల గురించి. రాష్ట్రం యూసీలు సబ్మిట్ చేయలేదంటుంది కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమో ఆ మాత్రం నమ్మకం లేదా, ప్రభుత్వాన్ని నమ్మకపోతే ఇంకెవరిని నమ్ముతావు అంటుంది. ఇక్కడే గొడవ వచ్చేది. మీరెవరంట పెత్తనం చేయడానికి? ఈ నిధులు ఇలా టై చేయడానికి ఉపయోగపడి అంట. మా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెడతాం, మాకు బాధ్యత ఉంది, మా ప్రజల అవసరాలు ఏంటో మాకు తెలుసు. నువ్వు ఢిల్లీలో కూర్చొని ఏదో డిజైన్ చేస్తావు, రాష్ట్రంలో అది అప్లై కాదు. హౌ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్? అందుకనే 14వ ఆర్థిక సంఘం ఏం చేసిందంటే 42% పన్నులు రాష్ట్రానికి ఇచ్చేమంది. ఎందుకంటే ఆర్థిక సంఘం నుంచి వచ్చే ఫండ్స్ అన్నీ కూడా అన్టైడ్ ఫండ్స్. ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫండ్స్ ఆర్ అన్టైడ్ ఇన్ నేచర్. దర్ ఆర్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్. స్టేట్స్ హ్యావ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. నీ ఇష్టం వచ్చిన ఖర్చు పెట్టుకో. Like say sometimes states will come with a better proposals than union. The best example is farmers income support. Telangana government, it has announced a 4,000 per acre without any restrictions on land holding. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 4,000 రూపాయల ఎకరాకి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. నువ్వు ఎంతనా భూమి ఉండు, నువ్వు ఎవడవన్నాగా. వేరాజ్ ఇన్ సెంటర్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ద ఫార్మర్స్ or up to 2 hectares and that too 6,000 rupees per year. Here it is per acre. That is per year, irrespective of your land holding size. So sometimes states will come with better proposals. అన్ని కేంద్రానికే తెలుసు అనుకోవడం తప్పంటాయి రాష్ట్రాలు. That's a major point of dispute between the center and states. And actually before 14th Finance Commission, let us see what was the position, because things changed after the 14th Finance Commission. Yeah. The centrally sponsored schemes are classified as CASP, Central Assistance to State Plans. దీన్ని CASP అనేవాళ్ళు, Central Assistance to State Plans. Till 2014-15, this CASP constituted about 59%. And within that, centrally sponsored schemes accounted 75%. And this CASP consists of centrally sponsored schemes, block grants including normal central assistance, additional central assistance, one-time additional central assistance, special central assistance, special plan assistance. All various types of confusion used to be there. 2014-15 వరకు, అంటే 14వ ఆర్థిక సంఘం కంటే ముందు వరకు దీన్ని క్యాస్ప్ అనేవాళ్ళం. అంటే రాష్ట్రాల ప్లాన్కి కేంద్ర సహాయం. అందులో మళ్ళీ నార్మల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ అని, అడిషనల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ అని, వన్ టైం అడిషనల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ అని, స్పెషల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్, స్పెషల్ ప్లాన్ అసిస్టెన్స్. తెలంగాణ సీఎం భాషలో చెప్పాలంటే వాడు మన్ను మశానం అని చెప్పి 100 ఉండేవి. అదేంటి ఎవరికి అర్థమయ్యేవి కూడా కాదు. దట్ ఈస్ వై ఆల్ దీస్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఫ్రమ్ 2015-16, బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ టైడ్ ఫండ్స్. The 14th Finance Commission has recommended transfer untied funds. Don't have any tied funds. Why all these central assistance, additional central assistance, all these are what you call creating unnecessary controversies. So that is why they have able to transfer it. Then another question was multiple number of centrally sponsored schemes. At one point, friends, you will be surprised. There are almost all 240 centrally sponsored schemes are there, which Government of India does not know what was happening. Many were overlapping. So they thought it should be revamped. Now let us see what they have did that. Yeah. Actually, the Government of India has constituted a subgroup under Niti Aayog under the chairmanship of then Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. The Shivraj Singh Chauhan subgroup made certain recommendations. It said the schemes should be revamped and this total number of schemes should not exceed 30. Total number of centrally sponsored schemes should not exceed 30. And these schemes have been divided into 3. One is core schemes, the other one is core of core, third one is optional. What is that? Core of core means very important. Generally, this core of core should be first preference to the governments. Then core schemes, where center and states can work with a national agenda. Then optional schemes. What the government has did action was, in 2015, 66 centrally sponsored schemes were rationalized into
28 umbrella schemes, out of which 6 are the core of the core, 20 core and 2 optional. What is this core of the core? They are legislatively backed and which will target the vulnerable sections. Let us see what forms the core of core. Yeah. Friends, the core of core, one of the most important is Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteeing Act. It's legislatively backed. It is implemented as a centrally sponsored scheme. Yes, centrally sponsored scheme, and this is the funding allocation. If you see in 17-18 it was 55,166 crores. 18-19 budgeted estimates was 55,000 crores. But in the revised estimate the government has increased it to 61,084 crores. And in the 19-20 the budgeted estimates is 60,000 crores. Then another important aspect, core of core, is Sarva Shiksha Abhiyan. This is backed by Right to Education Act of 2004, which has been mandated under Article 21A, which was inserted by 86th Constitutional Amendment. So, not entire aspect, because friends, the government has imposed education cess. Understand what is cess? Cess is a special tax which is levied and the money can be spent for that specific purpose. Like on income tax, we pay education cess. That money can be spent only on education. So this money, education cess, is used to meet central obligations. And income tax being a shareable tax, states also get some share. And in that, states have to spend their share. Then the third one is National Food Security Act, which mandates every person should get 6 kilos. I repeat, every person should get 6 kilos of food grains, rice, wheat or coarse cereals at a rupees of 3, 2 or 1. And this is covered through targeted public distribution system. మిత్రులారా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ స్కీమ్స్ని 66 కేంద్ర స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ని 28 కిందకి మార్చింది. అందులో 6 కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ అంటే అతి ముఖ్యమైనవి, 20 కోర్ ముఖ్యమైనవి, 2 ఆప్షనల్. అతి ముఖ్యమైనవి ఏమిటి అంటే శాసనం ద్వారా నడిచే కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ మన్రేగా ఉంది, ఉపాధి హామీ పథకం. అది ఒక చట్టం ద్వారా అమలు చేస్తున్నారు. ఉపాధి హామీ పథకం అన్నది చట్టం ద్వారా అమలు చేస్తున్నారు. అది సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమే. దాని ఫండింగ్ మీరు స్లైడ్లో చూడండి. 55,000 కోట్లు ఉండేది, 55,000 కోట్లు తర్వాత రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్లో పెంచారు, మళ్ళీ రేపు 60,000 కోట్లు అని చెప్పి అలాకేట్ చేశారు. అట్లాగే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, విద్యా హక్కు చట్టం ఉంది. అధికరణ 21A భారత రాజ్యాంగంలో 86వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేశారు దాన్ని. సర్వశిక్ష అభియాన్ స్కీమ్ ఉంది. అందులో దానికి నిధుల్ని ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ద్వారా వసూలు చేస్తున్నారు. సెస్ అంటే ప్రత్యేకమైన పన్ను. ఆ పన్నుని ఆ పర్పస్ కోసం మాత్రమే స్పెండ్ చేయాలి. సో దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ద్వారా వచ్చే డబ్బులు కేంద్రం ఖర్చు పెడుతుంది సర్వశిక్ష అభియాన్లో. అట్లాగే నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఉంది, ఆహార భద్రత చట్టం. దీని ద్వారా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా 6 కిలోల ఆహార ధాన్యాలు ఇవ్వాలి. అతను వరిని కానీ, రైస్ కానీ, వీట్ కానీ, తృణధాన్యాలను కానీ అడగచ్చు, కోర్స్ సీరియల్స్. అదే రైస్ బియ్యం అయితే 3 రూపాయలు, గోధుమలు అయితే 2 రూపాయలు, కోర్స్ సీరియల్స్ అయితే రూపాయి మాత్రమే, తృణధాన్యాలు అయితే రూపాయి మాత్రమే. 6 కిలోలు ప్రతి నెల ఒక వ్యక్తికి చట్టం ద్వారా ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం. దీన్ని టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. So these are some of the schemes which are core of the core. Now let us see very quickly what are the core of the core schemes, and if you want friends you can make a note of that. Yeah, the slide. 6 schemes are the core of the core, very important. What are those 6 schemes? National Social Assistance Program, Manrega, Umbrella Scheme for Development of SCs, STs, minorities and backward classes, differently abled and other vulnerable groups. నేషనల్ సోషల్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్, ఉపాధి హామీ, తర్వాత షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, మైనారిటీలు మరియు మిగతా వెనకబడ్డ వర్గాల స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ స్కీమ్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. మొత్తం 6 స్కీమ్స్. ఇవి కాకుండా కోర్ స్కీమ్స్ అంటే ముఖ్యమైన స్కీమ్స్, అదర్ దాన్ దిస్ దేర్ ఆర్ కోర్ స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ 20. హ్యావ్ ఎ క్విక్ లుక్.
Green Revolution, Harita Viplavam. Then White Revolution, Blue Revolution, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Friends, one scheme can have a sub-schemes also. Like Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has Har Khet Ko Pani, water to every field, and per drop more crop. This is for micro irrigation and integrated watershed development program, accelerated irrigation benefit and flood management program. You can refer to these individual schemes for more information. మిత్రులారా, కొన్ని స్కీమ్స్లో మళ్ళీ బ్రేకప్ ఉండొచ్చు. 10వ స్కీమ్ చూడండి, ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయి యోజన. కృషి అంటే వ్యవసాయం హిందీలో, సించాయి అంటే ఇరిగేషన్, సాగునీరు. ఇందులో హర్ ఖేత్ కో పానీ అంటే ఖేత్ అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయ భూమి, అంటే ప్రతి వ్యవసాయ భూమికి నీళ్లు రావాలి. పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్, బిందు సేద్యం. అట్లాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, యాక్సలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ అండ్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్లా ఒక స్కీమ్ కింద మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ ఉండొచ్చు. దెన్ ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన, ఎవ్రీ రూరల్ హ్యాబిటాట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ పక్కా రోడ్స్. ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజనలో ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ పక్కా రోడ్స్ ఇస్తున్నారు. బ్లాక్ ట్యాప్ రోడ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఊర్లలో మీరు చూసినట్టయితే ఏవైతే బ్లాక్ ట్యాప్ రోడ్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులతో జరుగుతున్నవి. కాకపోతే రాష్ట్రాలు ఏంటంటే వాళ్ళ పేర్లు వేసుకుంటాయి. ఇక్కడేగా గొడవ వచ్చేది. ద ఎంటైర్ డిస్ప్యూట్ ఈస్ దాట్ center says we are giving funds, state says why should you sponsor it, that is our domain. Then Pradhan Mantri Awas Yojana, this is about the housing, that is what the Modi government promises. Pradhan Mantri Awas Yojana 2 bedroom double bedroom illu, ఇక్కడ తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పాన్సర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనేవాళ్ళు. బట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. Then National Rural Drinking Water Mission, which in Telangana, the Telangana government called it Mission Bhagiratha. Swachha Bharat, National Rural Drinking Water ఇక్కడ తెలంగాణలో మిషన్ భగీరథ అని చెప్పేసి పైప్ లైన్ల ద్వారా అందరికీ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి. దెన్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్, విచ్ హ్యాస్ NRHM and NUHM tertiary care, human resources in health and medical education, under which aims are being established. National Mission on Ayush. ఈ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ చూసినట్టయితే అందులో రూరల్ ఉంది, అర్బన్ ఉంది. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఈ కొత్త ఎయిమ్స్ అన్నీ కూడా స్థాపిస్తున్నారు. ఏపీ గాట్ వన్ ఎయిమ్స్ ఇన్ మంగళగిరి. సిమిలర్లీ తెలంగాణ గాట్ ఇన్ బీబీ నగర్. నౌ ఇన్ ద రీసెంట్ బడ్జెట్ దే హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ఎ న్యూ ఎయిమ్స్ ఇన్ ద హర్యానా. These are all under this human resources in health and medical education scheme. When one scheme has a multiple sub schemes, it is called umbrella scheme. Umbrella ante దాని కింద మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన, ఆయుష్మాన్ భారత్, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మిషన్ విచ్ హ్యాస్ ఎ సబ్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ సర్వ శిక్ష అభియాన్, మాధ్యమిక్ శిక్ష. మాధ్యమిక్ శిక్ష మీన్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, the secondary education. Sarva Shiksha is for primary education. Similarly, teacher training and Rashtriya Ucha Shiksha Abhiyan, higher education. So National Education Mission కింద సర్వ శిక్ష అంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో, మాధ్యమిక శిక్ష అంటే సెకండరీ స్కూల్ లెవెల్లో 8th to 10th, తర్వాత ఉచ్చ శిక్ష అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. దీస్ ఆర్ ద సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. దెన్ మిడ్ డే మీల్స్, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, ICDS ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ which has Anganwadi, National Nutrition Mission, Maternity Benefit, Schemes for Excellent Girls, ICPS, National Creche. Then you have a National Livelihood Mission. All these schemes, Beti Bachao, Beti Padhao, these all schemes are the centrally sponsored schemes. Then Jobs and Skill Development, which has employment guarantee and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill development. Then environment, forest and wildlife, National Mission for Green India, which in Telangana and AP, తెలంగాణలో హరితహారం అని చెప్పేసి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. చెట్టు నీరు అనుకుంటా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, మీ నీరు చెట్టు, దట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్, river conservation program. Then Amrut and smart cities, Atal mission for regeneration of what you call urban territories, smart cities, that is also a centrally sponsored scheme. Then modernization of police forces,
where Telangana government has done it in a greater level. Then infrastructure facilities for judiciary, all courts and all, that is also a centrally sponsored scheme. Then there are two optional schemes which state government may join or may not join. So friends, today you have 28 schemes and actually the demand is to further reduce them. But currently this is what the government is following. Now how the funding will be done? See, central sector schemes, no dispute, because central government will implement 100%. Central government will spend money, no dispute. Dispute always comes whenever you have to share something. And let us see what is the sharing. Yeah. Core of the core schemes, friends. If already a particular funding pattern has been decided, that will continue. Because each scheme will have its own funding pattern before 2015. So that will continue. Because this funding pattern was changed only from 2015. Because I said in 2015, the 14th Finance Commission gave more funds to the states. Now how the core schemes will change? For 8 northeast states and 3 Himalayan states, the center will take care of 90% and states have to only take care of 10%. Because these states are known as former special category states. Now there is no special category status. Because these special category states are those states which cannot raise their own resources. And it was recommended by Gadgil formula way back in 1967-68. మిత్రులారా, ఈ కోర్ స్కీమ్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 8 ఈశాన్య రాష్ట్రాలకి అలాగే 3 హిమాలయన్ రాష్ట్రాలకి 90% కేంద్రం భరిస్తే 10% మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వీటిని ఇంతకు ముందు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అనేవాళ్ళు. 14వ ఆర్థిక సంఘం తర్వాత స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అనేవి లేవు, ఇక్కడ తీసేశారు. ఇది గాడ్గిల్ ఫార్ములాలో ఏంటంటే కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏవైతే తమ సొంతంగా నిధుల్ని రైజ్ చేసుకోలేవో వాటికి కేంద్రం చేయూతని ఇవ్వాలని చెప్పేసి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అని ఇచ్చారు అప్పట్లో. ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు అదే మొత్తం ఏపీలో గొడవ. స్పెషల్ కేటగిరీ రావాలని మొదట్లో ఏపీ ప్రభుత్వం స్పెషల్ కేటగిరీ అక్కర్లేదంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కావాలంటున్నది. దట్స్ ఎ పాలిటిక్స్ విచ్ ఇస్ ఏ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఈ కోర్ ఆఫ్ ద కోర్ స్కీమ్స్లో ఏంటంటే అంతకుముందు ఏదైతే ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ ఉందో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది 2015 కంటే ముందు. కానీ కోర్ స్కీమ్స్కి వచ్చేసి ఈ ఫార్మర్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ 90% సెంటర్ అయితే 10% స్టేట్స్. ఫర్ అదర్ స్టేట్స్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్. Center is only taking care of 60 and states have to take care of 40. That is why Bihar is demanding for a special category from long time. AP has joined recently. Special category status Bihar ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఆంధ్రాకి ఇస్తే బీహార్ ఉంటుంది లైన్లో ముందు, మాకు కూడా కావాలని చెప్పేసి. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెనాట్, దట్ ఈస్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెడ్ టు ద ఏపీ గవర్నమెంట్. We cannot grant you special category, but we will give you every funds which you can claim under special category status. And center has given. That is a fact, whether somebody likes it or not. That is a fact. కేంద్రం ఇవ్వాల్సిన నిధులన్నీ ఇచ్చింది రాష్ట్రానికి. స్పెషల్ కేటగిరీ హోదా ఇవ్వాలా, కష్టం హోదా, ఎందుకంటే బీహార్ వస్తుంది అక్కడ ముందు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఏ స్పెషల్ కేటగిరీ కెన్ బి గివెన్ ఓన్లీ వెన్ ఏ స్టేట్ హ్యాస్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్, నో యాక్సెస్ టు ద వాట్ యూ కాల్ సీ షోర్, and at least 60% is full of mountains and forests. Andhra Pradesh has a coastline. It does not have a huge forest. It has enough population. So it cannot claim, because even at least Bihar is a landlocked. So Bihar will be having more advantage to get a special category than AP. That is why center does not want to disturb this hornet's nest. Special category రావాలంటే తీర ప్రాంతం ఉండకూడదు. తీర ప్రాంతం ఉన్న రాష్ట్రాలను కనుక అడిగితే బీహార్ వస్తుంది ముందు, ఎందుకంటే దానికి అంతర్జాతీయ బార్డర్ కూడా ఉంది. తీర ప్రాంతం లేదు బీహార్కి, అందుకే కేంద్రం ఇవ్వడం కుదరదని చెప్పింది స్పెషల్ కేటగిరీని. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మొదట్లో ఒప్పుకుంది. ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ వాట్ యు కాల్ అగ్రీడ్, ఇనీషియల్లీ ఒప్పుకున్నారు రాష్ట్రం. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఆన్ రికార్డులో అన్నాడు స్పెషల్ కేటగిరీ వస్తే ఏమవుతుంది, హోదా సంజీవిని కాదు అని. బట్ ఫర్ పొలిటికల్ కంపల్షన్స్ హీ హ్యాస్ టు చేంజ్ ద స్టాండ్స్. బట్ సెంటర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, వీ కెనాట్ గ్రాంట్ అని చెప్పేసి. అందుకే దీన్ని చట్టంలో కూడా పెట్టాల, ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టంలో. పాలిటిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, అందుకే దాన్ని పాలిటిక్స్ అంటారు. పాలి అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ అని, వాడు చెప్పేదోటి చేసేదోటి. బట్ పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, యూ కెనాట్ ఫాలో వాట్ ద పొలిటీషియన్ సేస్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వాట్ ద లా సేస్. మీరు చట్టం ప్రకారం పోవాలి తప్ప
రాజకీయ నాయకుడితే ఉంది, నాలుగు ఎడబడతాడు మనతేస్తాడు. అది కాదు. యూ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్ టు ద లా, అకార్డింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎ బ్యూరోక్రాట్ రిక్వైర్డ్. బ్యూరోక్రాట్ అన్నవాడు ప్రభుత్వం ఏదొచ్చినా కూడా 30 ఏళ్ళు పనిచేయాలి, రాజకీయాలకు అతీతంగా, నిష్పక్షపాతంగా, ఒక ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ అడ్వైస్ ఇవ్వాలి పొలిటికల్ లీడర్షిప్కి. సో ప్లీజ్, especially people of Andhra who are watching this video, they may get angry that sir has said the special category AP cannot claim, but that's a fact. You cannot write exam answers on the emotions, you have to write on the facts. AP can demand for additional assistance, but special category is a very difficult to be given. That is a fact which we have to accept and digest it. Anyhow, then the union territories, if you see, which does not have a legislature, the center will take 100% responsibility, because they are the extension of the government of India. And union territories which legislature, whatever the existing funding pattern has been agreed previously before 2014, that will be continuing. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో కనుక చూసినట్టయితే వాటికి గనక శాసనసభ లేకపోతే, ఆ శాసనసభ లేకపోతే 100% కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఆ బాధ్యత తీసుకుంటుంది. కానీ శాసనసభ ఉంటే మాత్రం వాట్ ఎవర్ ద అగ్రీడ్, అంతకుముందు కనుక ఏదైనా ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ కనుక యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఆ ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం పోతుంది. ఇదేంటి? కోర్ స్కీమ్స్కి. నౌ లెట్ us see for the optional schemes. North East states, those former special category 80-20, and for other states 50-50. ఆప్షనల్ స్కీమ్స్ చూసినట్టయితే ఈ ఫార్మర్ స్పెషల్ కేటగిరీ వాడికి 80-20 వస్తుంది, మిగతా రాష్ట్రాలకి 50-50% వేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఫండింగ్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ scheme to scheme. Now friends, let us see how the total transfer to states and union territories have increased over the years. Yeah, ఇది గ్రాఫ్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే రాష్ట్రానికి ఇచ్చే నిధులు ఎలా మారుతున్నాయి. టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ది స్కీమ్స్. In 16-17 it is 9.8 lakh crores, which has increased to 10.85 lakh crores in 17-18 budgeted estimates. But you see revised estimates, it became 12.46 lakh crores. Now it is expected to become 13.7 lakh crores. అంటే 2016-17తో పోలిస్తే 19-20లో టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే డబ్బులు మరియు ఈ సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ వీటి నుంచి వచ్చే డబ్బులు కలుపుకుంటే రాష్ట్రానికి కేంద్రం చూడండి దాదాపుగా 13.7 లక్షల కోట్లు ఇస్తున్నది. అందుకే నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైనా రాష్ట్రానికి, ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఇది పెద్ద గొడవ అయింది, కేంద్రం చాలా ఇస్తున్నది అంటే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, నాకు రావాల్సిన న్యాయంగా రావాల్సిన వాటా కంటే రూపాయి ఎక్కువ రావట్లేదు. When Narendra Modi commented in the Telangana that center has given lot of funds, our Telangana CM has said, I have not received a single rupee extra than what I am legally entitled to get. What you are giving me is not a charity, but that is my legal entitlement. This is a dispute always between the center and state. Whenever the center says we are giving more funds, state says what you are giving is legally entitled. But anyhow, that's what we call a controversy. Now let us see the breakup of these funds. We have seen an overall fund pattern. Now let us see the breakup of these funds. Breakup ante chuddam mitrulaara. If you see friends, the first graph is a devolution. First graph is a devolution. First 3 bar charts are the devolution. That means it is through finance commission. The largest component of transfer is through finance commission. ఈ 3 గ్రాఫ్లు మీరు ఏవైతే చూసారో ప్రతి చోట్ల 3 ఉన్నాయి. అందులో బ్లూ కలర్ది ఏంటంటే ఇయర్. ఇక్కడ కింద మీరు ఇండెక్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సీ ద ఇండెక్స్ 17-18, 18-19 and 19-20. Blue, red and what you call light green. Those are indexes. If you see the first set, మొదటి సెట్ కనుక చూసినట్టయితే ఇది ఫైనాన్స్ కమిషన్ ద్వారా వెళ్ళే డబ్బులు, వీటిని డెవల్యూషన్స్ అంటాం. దే ఆర్ కాల్డ్ as devolutions. So highest percentage of money is through devolutions. Next one is schemes related and other transfers. The central sector scheme, centrally sponsored schemes. ఈ స్కీమ్స్ ద్వారా వెళ్ళే డబ్బులు రెండోది. మీరు అమౌంట్ కనుక చూసినట్టయితే దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ వాట్ ఈస్ డెవల్యూషన్. దట్ మీన్స్ నౌ what you have to important point note down is today the more funds received by the states are through devolution. Previously it was through schemes. What is the advantage? A money through scheme is always tied to that scheme, whereas devolution,
States have flexibility to spend on any item. So today, the states are able to get much more funds through devolution than through tied funds. This is according to 14th Finance Commission. We have to see in 15th Finance Commission, whose report will be made available in another 6-7 months. Things may further improve or further deteriorate because Finance Commission recommendations, we can't predict it. So that's regarding the third. Then third one. The third one is Finance Commission grants. Sometimes the Finance Commission will recommend to provide certain grants to certain states because of their unique financial situation. For example, the 14th Finance Commission, friends, has recommended to provide some 24,000 crores roughly to the Andhra Pradesh because in the reorganization of Andhra Pradesh has lost a capital which is Hyderabad, which has a major revenue. That is why the 14th Finance Commission has recommended center to grant some funds to the state for 5 years and center is implementing it. The other grants ఏంటంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ కొన్ని ప్రతి ఫైనాన్స్ కమిషన్ తమ యొక్క పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రత్యేకమైన సహాయం చేయమని చెప్పి రికమెండ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర విభజన వల్ల హైదరాబాద్ను కోల్పోవడం వల్ల 14వ ఆర్థిక సంఘం 24,000 కోట్లు దగ్గరలో శాంక్షన్ చేయమని చెప్పి రికమెండ్ చేసింది. కేంద్రం ఇస్తున్నది కూడా. ద సెంటర్ ఈస్ గ్రాంటింగ్ దెమ్. దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. మొన్న రీసెంట్గా తెలంగాణ సీఎం పెట్టిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా అదే అడిగింది. యు ఆర్ గెటింగ్ దట్. హౌ కెన్ యూ సే దట్ సెంటర్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ యూ? ఈ క్వశ్చన్డ్. Yes, the Finance Commission has recommended and center is giving. That is a fact. And what AP says is what you call, that's a politics, which unfortunate. But if you see once again the figure, the maximum grants are through devolution. Grant annadi, it's a what you call option. Finance Commission may or may not recommend. Devolution is your right. Devolution is your right. Devolution ద్వారా వచ్చే డబ్బుల్ని హక్కు. గ్రాంట్ అంటే కేంద్రం ఇష్టం, వాడికి వచ్చి ఇవ్వకపోవచ్చు. దెన్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ ఆల్సో. సో దట్స్ రిగార్డింగ్ ద వాట్ యూ కాల్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు స్టేట్స్. నౌ ఫ్రెండ్స్, లెట్ us have a quick look over various schemes. If you want, you can note down, or these things you can get that in the what you call website of the Finance Ministry. What I am showing is from the Finance Ministry documents. Let us have a very quick look over the various schemes. First, core of the core schemes. Let me show you. Yeah, this is the funds. If you see, the highest amount is granted to Manrega, almost all 60,000 crores. 60,000 కోట్లు కేవలం ఉపాధి హామీ పథకానికి ఇచ్చారు. కోర్ ఆఫ్ ద కోర్లో 6 ఉన్నాయి. 6లో మన్రేగాకి అత్యధిక నిధులు ఇచ్చారు, 60,000 కోట్లు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ అండర్ మన్రేగా, where 100 days guaranteed employment has to be given to every family. రిమెంబర్, మన్రేగాలో ప్రతి కుటుంబానికి 100 రోజుల పనిదినాలు ఇస్తారు. ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు గెట్ 100 days ఆఫ్ వర్క్, హూ ఆర్ రెడీ టు డూ మాన్యువల్ అన్స్కిల్డ్ వర్క్. రిమైనింగ్ స్కీమ్స్ ఆర్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్. ద ఫండింగ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ high compared to Manrega. It's not peanuts, but they are less compared to Manrega. Then let us see the core schemes. I said core schemes are almost all what do you call 26. So if you see, friends, Green Revolution has got a major contribution, 12,000 crores. Then Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 9,500, Gram Sadak Yojana 19,000 crores, Pradhan Mantri Awas Yojana 25,853 crores. Then National Health Mission has got 32,251 crores, which includes the Ayushman Bharat. Swachh Bharat has got 12,750 crores. National Education Mission got 38,572 crores. Midday Meals got 11,000 crores. ICDS, Integrated Child Development Scheme, got 27,584 crores. National Livelihood Mission Ajivika got 9,524 crores. మిత్రులారా, కోర్ స్కీమ్స్లో కనుక చూసినట్టయితే మీరు అత్యధికంగా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మిషన్కి ఇచ్చారు. సర్వశిక్ష అభియాన్, ఉచ్చర శిక్ష, మాధ్యమిక శిక్ష ఇవన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏమో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్, ఆయుష్మాన్ భారత్ వీటికి. తర్వాత ఏమో స్వచ్ఛ భారత్కి ఇచ్చారు, ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన 2 bedroom ఫ్లాట్స్ వాటికి, అలాగే గ్రామ్ సడక్ యోజన రోడ్లకి.
అలాగే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ హరిత విప్లవం దానికి, అంబ్రెల్లా ఐసిడిఎస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ దానికి, అట్లాగే ఆజీవిక ఈ స్కీమ్స్కి ఇచ్చారు. నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ దానికి 8,000 కోట్లు. ద గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీస్, దీస్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ సమ్ ఆఫ్ ద కోర్ స్కీమ్స్. లెట్ us see ద రిమైనింగ్ కోర్ స్కీమ్స్. మిగతా కోర్ స్కీమ్స్ కూడా చూద్దాం. యా, ఇన్ దిస్ అమృత్ స్మార్ట్ సిటీస్ 13,900 కోట్లు ఇచ్చారు మెయిన్. దెన్ జాబ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ గాట్ ఏ రీజనబుల్లీ గుడ్ కాంట్రిబ్యూషన్. దెన్ రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య బీమా యోజన. Swasth Bima is what you call the health insurance. That also got a reasonably a significant amount of contribution. If you see, 2,700 crores have been increased to 6,500 crores. Almost 6,556. ఇందులో చూసినట్టయితే స్మార్ట్ సిటీస్కి ఇచ్చారు 13,900 కోట్లు. తర్వాత జాబ్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చారు. మళ్ళీ రాష్ట్రీయ స్వాస్థ్య బీమా యోజన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ దానికి ఇచ్చారు. దాదాపుగా 2,700 నుంచి 6,556 కోట్ల వరకు పెంచేశారు. దట్స్ వాట్ యూ కాల్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ వాట్ యూ కాల్. దెన్ అదర్ దాన్ దిస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ మేజర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్. ఇవి దీస్ ఆర్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. దెన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ సెడ్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్ విచ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్లీ ఇంప్లిమెంట్స్. సెంట్రల్ సెక్టర్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా, దెర్ ఇస్ నో షేరింగ్, ఎంటైర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. State governments have no role in central sector schemes. Now let us see what are the important central sector schemes. Yeah, crop insurance. Crop insurance scheme is implemented by central government. Agriculture Insurance Company Limited is implementing it. Then interest subsidy. The farmers will get a interest subvention of 3%. They get an interest subsidy. Now they have extended it to others. Then income support scheme. See friends, item number 36. Mitrulara, item number 36 చూడండి. Farmers income support. As I said, it is a central sector scheme, not a centrally sponsored. Note down that. It's a central sector, not sponsored. Directly central government will implement. And if you see, they have started this in this year, 18-19. Revised estimates. That's not there in budgeted estimates. If you see the vertical column, second one is budgeted estimates, third one is the revised estimates. Yeah, if you see these columns, 18-19, this is BE, this is RE. So see that, 36. In RE, they have given 20,000 crores. So already the scheme will be implemented from this financial year. And next year you see 75,000 crores. ఇన్కమ్ సపోర్టు బడ్జెటెడ్ అంచనాల్లో పెట్ల, రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్లో ఇచ్చారు 20,000 కోట్లు. వచ్చే 75,000 కోట్లు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే, 100% కేంద్ర ప్రభుత్వమే, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. అట్లాగే ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్, మేజర్ స్కీమ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వానివి. నేను ప్రధానమంత్రి అన్నదాత ఆయ సంరక్షణ్ యోజన. This is a price stabilization scheme. If prices fall beyond a limit, this scheme will help. ప్రధాన మంత్రి అన్నదాత ఆయ సంరక్షణ యోజన అంటే రైతులకు గనక మద్దతు ధర కింద గనక పడిపోతే అప్పుడు హెల్ప్ చేయడం కోసం. ఈ స్కీమ్ కూడా బడ్జెట్లో లేదు. ది స్కీమ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఇన్ ద బడ్జెట్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, వాట్ ఎవర్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఆన్ ద సెకండ్ కాలమ్ దట్ వర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ బడ్జెట్, దే వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్. So 1,400 crores, next year it will be 1,500 crores. So like that, these are the what you call some of the important central sector schemes. Then the next one is urea subsidy and nutrient based subsidy, fertilizer subsidy. Central government is implementing. See, it's almost all 50 plus 24, 74,000 crores, 75,000 crores roughly. 75,000 కోట్లు యూరియా సబ్సిడీ, న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నది ప్రభుత్వం. దెన్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ ద మేజర్ వన్ ఈజ్ టెలికామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్స్. యా, ఐటమ్ నెంబర్ 56, ఫుడ్ సబ్సిడీ టు FCI అండర్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. Friends,
what is food subsidy and all, you please go through, otherwise we will once upload a video on the what you call food subsidy. FCI కింద ప్రభుత్వానికి ఫుడ్ సబ్సిడీ బిల్లు 1,51,000 కోట్లు అవుతుంది. ఎస్, 1.51 lakh crores is spent on food subsidy. Then there is a scheme for food subsidy for decentralized procurement. Friends, previously entire procurement used to be done by the food corporation. Now the central government has asked some state governments can undertake their own procurement, and whatever the cost they incur, it will be reimbursed by the central government. This is known as a decentralized procurement, which is being implemented in the state of Telangana. ఇంతకుముందు ఏమయ్యేదండి ఫ్రెండ్స్, అంతా కూడా ఎఫ్సిఐ వాళ్ళే ప్రొక్యూర్ చేసి ఆహార ధాన్యాలను సప్లై చేసేవాళ్ళు. దీనివల్ల ఏమయ్యేదంటే పంజాబ్లో ప్రొక్యూర్ చేసిన రైస్ వాడు ఆంధ్రాలో అమ్మి, ఆంధ్రాలో ప్రొక్యూర్ చేసిన రైస్ వాడు బీహార్లో అమ్మి, ఈ రవాణా ఖర్చులు తడిసి మోపిడయ్యేవి. దీనివల్ల ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్, అయ్యా రాష్ట్రాలు మీరే ప్రొక్యూర్ చేసుకొని మీకు మీరే అమ్ముకోండి, దానికి అయ్యే ఖర్చు మేము ఇస్తామంటున్నది. రాష్ట్రాలు కూడా ముందుకు వచ్చినాయి. లైక్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్. నాకు తెలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అదే జరిగి ఉండాలి. Because I reside in the Hyderabad, I have no idea about what AP is doing, but it's a decentralized procurement in Telangana. So దానికి అయ్యే ఫండ్ కూడా, even that expenditure is under National Food Security Act. So 56-57 is about the food subsidy. Then you see 60, capital outlay of defense services. See, defense expenditure is one, out of which salaries, pensions and all comes under revenue expenditure. Capital outlay means the money used to procure new weapons. 60 నెంబర్ చూడండి మిత్రులారా, డిఫెన్స్ సర్వీసెస్కి క్యాపిటల్ అవుట్లే అన్నాడు. మొత్తం రక్షణ శాఖకు 3 లక్షల కోట్లు ఇచ్చాడు దగ్గరలో. కానీ అందులో జీతాలు పెన్షన్లని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద చూపిస్తారు. క్యాపిటల్ అవుట్లే అంటే కొత్త ఆయుధాలు కొనడానికి అయ్యే ఖర్చుని క్యాపిటల్ అవుట్లే కింద చూపిస్తారు. అది దాదాపుగా 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ అనదర్ మేజర్ వన్ thing. Then other things are what you call small schemes which are implemented by the central government, but you see the number almost all it is what you call, friends, roughly, if I am not wrong, they are what you call nearly some 118 schemes are there in the what you call central sector. That is one of the complaint, that too many central sector schemes. Many people even don't remember them. Then subscription of share capital to NABARD, because friends, remember the NABARD authorized capital was increased from 5,000 crores to 30,000 crores. మిత్రులారా గుర్తుపెట్టుకోండి, నాబార్డ్ యొక్క మూలధనాన్ని 5,000 కోట్ల నుంచి 30,000 కోట్లకి పెంచడం జరిగింది మొన్న. ఇట్ వాస్ డన్ వెరీ రీసెంట్లీ. అండ్ the central government has now 100% complete control in NABARD. Previously RBI used to have 0.4%. Now it is transferred to Government of India. ఇంతకు ముందు ఆర్బీఐకి 0.4% షేర్లు ఉండేవి నాబార్డ్లో. కానీ మొన్న 2018లో దాని మూలధనాన్ని 30,000 కోట్లకు పెంచి ఆర్బీఐ వాటాని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కొనేసుకుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి అది. సో దాని కింద నాబార్డ్ కొంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేశారు. అట్లాగే ద అనదర్ మేజర్ స్కీమ్ ఇస్ ప్రధాన్ మంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన, then border infrastructure, police infrastructure, metro projects, item number 76. Metro projects, various metro projects are coming. The central government is helping them. ఈ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్లో ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫండ్స్ ఇస్తున్నది. ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, నౌ ఆల్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ యాజ్ పర్ ట్రాన్సిట్ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్. Transit oriented development means the development should take place along a transit corridor like metro. Transit oriented development అంటే ఒక రవాణా సదుపాయానికి స్ట్రైట్ గానే నీకు డెవలప్మెంట్ జరగాలి. The first transit oriented development program was implemented in Hyderabad outer ring road. తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకి హైదరాబాద్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కనుక గుర్తుంటే దాని చుట్టూరా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. దాన్ని ట్రాన్సిట్ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం ఫస్ట్ టైం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఇప్పుడు అన్ని మెట్రో ప్రాజెక్టులు కూడా ట్రాన్సిట్ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్ కిందే జరగాలి. కేంద్రం దానికి నిధులు ఇస్తున్నది. ద సెంటర్ ఈస్ గివింగ్ ఫండ్స్. దెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద వాట్ యు కాల్, they are what you call small amounts. Then another major event
DBT, item number 92. Friends, please see item number 92. Direct benefit transfer. Pratyaksha Nagadu Badali Padakam. The central government is implementing this for the cooking gas subsidy. Cooking gas subsidy is now under DBT. So, the central government is incurring a expenditure of almost 29,500 crores on a direct benefit subsidy. Then other things are small amounts. They are not very small, not very big, but these are all for the various purposes. As I said, it's almost all 118 schemes. Then budgetary supports to schemes of Ministry of Railways. Item number 101. That is almost all 64,587 crores. Friends, as the railway budget has been abolished, now the railways also are shown under the union budget. So the government of India is giving 64,587 crores to the railways. Then the next highest allotment was given to NHAI, National Highway Authority of India, some 36,691 crores. 36,691 crores. And if you see item number 102, the original budgeted plan was only 29,663 crores, but it was revised to 37,000 crores. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రెండు అతి ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఒకటి రైల్వేస్, ఇంతకుముందు రైల్వే బడ్జెట్ ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి దానికి ప్రత్యేకంగా చూపిస్తున్నారు పద్దుల్లో. అలాగే నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకు కూడా ఫండ్స్ బాగానే ఇచ్చారు, 36,000 కోట్లు. ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 107, see the item number 107, space technology, Gaganyaan and all, for which the central government has given almost all 7,483 crores. ఈ గగన్యాన్ వీటికి 7,483 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. So these are the various schemes where the central government has given. Now friends, already we have seen. Now let us have a quick look over the breakup of the taxes. See, friends, if you see very carefully, corporation tax is the biggest tax from which government is getting money. Yes, corporation tax ద్వారా ప్రభుత్వానికి అత్యధిక పన్ను రాబడి వస్తున్నది. See, for 18-19 RE, corporation tax is 6.71 lakh crores. 6.71 lakh crores for 18-19. They actually estimated will be 6.21, but now they are estimating 6.71 lakh crores. Chala ఎక్కువ corporation tax. Now next year it is expected to become 7.6 lakh crores. And income tax is 5.29 lakh crores, which they are expecting to become 6.2 lakh crores. But in GST, friends, there are three components. Please understand the difference in GST. This is the GST top one is total GST collections. Mottam GST collections lo there is CGST, Central Goods and Services Tax, which is collected by central government. Then IGST, Integrated Goods and Services Tax, is levied and collected by center, but the money will go to the states. So center cannot keep this money. The money has to be given to states. Then there is a GST compensation cess, because when state governments have to implement GST, friends, the states have objected. They said the previous excise duty is levied on manufacturing. GST will be levied on consumption. So manufacturing states will lose in GST. That is why what central government has promised, that under GST regime, we will assure you 14% guaranteed growth of taxes. That means every year your taxes should grow at 14%. And if you cannot get that, whatever the shortfall of revenue is there, we will compensate you for 5 years. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జిఎస్టీని కొన్ని అపోజ్ చేసినాయి. ముఖ్యంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రాష్ట్రాలు, ఉత్పాదక రంగంలో బలంగా ఉన్న రాష్ట్రాలు అపోజ్ చేసినాయి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉత్పత్తి మీద వేసేవాళ్ళు, జిఎస్టీని కన్జంప్షన్ మీద వేస్తారు, అంటే వినియోగం మీద. సో కన్జంప్షన్ స్టేట్స్ బెనిఫిట్ అయినాయి. ఏవి? యూపీ, లార్జ్ పాపులేషన్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్. హూ ఆర్ లూజర్స్? మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్, తమిళనాడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్. అందుకే కేంద్రం ఏమందంటే జిఎస్టీలో వార్షికానికి ప్రతి సంవత్సరం మీ పన్నులు 14% చొప్పున పెరుగుతాయి. 14% ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్.
ఇఫ్ పెరగలేదనుకో మేము దానికి కాంపెన్సేట్ చేస్తాం. ఎన్నేళ్ళు? 5 ఏళ్ళు. ఎంత? 100%. 14% మీకు గనక ట్యాక్స్ పెరగకపోతే ప్రతి సంవత్సరం దానివల్ల వచ్చే షార్ట్ ఫాల్ ఏముందో మేము ఇస్తాం. దానికి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది అంటే ప్రత్యేకంగా జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ సెషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నది. సో ఈ జిఎస్టీ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ: సిజిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ అండ్ జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ సెస్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద సిజిఎస్టీ కాంపోనెంట్ alone, it is 6.1 lakh crores. It is even less than income tax. సో జిఎస్టీలో సిజిఎస్టీనే కనుక మీరు చూసినట్టయితే అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఉంది. దెన్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ, బికాస్ కస్టమ్స్ హ్యాస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్. యూనియన్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ is there because I said petroleum is not under GST. Then service tax, that is completely abolished. Only 9,200 crores they recovered because areas. So these are according to the what you call your different taxes received by the government. Now let us try to understand very quickly what are the trends in tax receipts, how the tax receipts are increasing. Let us understand this with a graphical representation. Yeah, పన్నులలో trend ఎలా ఉంది? Friends, there are 3 figures if you see the graph. The top one, which has a what you call line, that is a gross tax receipts, which is a completely light blue color with a circles. Then the line with triangles is a direct taxes, and the line with squares is a indirect taxes regime. And if you see the friends, the tax to GDP percentage, and remember, note, this GDP is a new series with base year of 11-12. I hope you are aware. The previous GDP was with the base year of 2004-5. Now we have a latest GDP series, which is 11-12 series. Recently the government has given something called as a GDP back data series. So please go through if you don't know what is back data series. మిత్రులారా, ఈ జీడిపి అన్నది 2011-12 బేస్ ఇయర్లోది. ఇంతకుముందు 4-5 ప్రకారం ఉండేది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే బ్యాక్ డేటా క్యాలిక్యులేషన్స్ అని చేసింది. ఏమిటి అన్నది మీరు చూసుకోండి, బ్యాక్ డేటా క్యాలిక్యులేషన్స్. సో దిస్ ట్రెండ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రిసీప్ట్స్ ఇస్ అ ట్యాక్స్ టు జీడిపి. If you see in 2011-12, the tax to GDP ratio is 10.2. It came down to 10 in 2014-15. But in 16-17, you see it is increased to almost 11.3. The government said it is because of demonetization. Now, from 10.10 low to 2014-15, the government argued now it reached 12.1. It reached 12.1. That means our taxes are increasing with relation to GDP. Previously that was decreasing. That means the economy was growing but taxes were coming down. Why? Many people never paid taxes. Now let us see what is the breakdown in the direct and indirect tax component. Direct taxes in 2011-12 was 5.6. And you see friends, surprisingly for 15-16 it came to 5.4. Pathetic scenario. That means economy is growing, but the contribution of direct taxes has come down, which is absolute shame. That means people who are honestly paying taxes, they are only sharing the burden. Rest of the people were enjoying. Then in 16-17, you have a demonetization shock. And see, after the demonetization from 5.4 in 15-16, the direct taxes, they went to almost all 6.4 in 18-19. And now it is expected to touch 6.6. Almost all 1.2% of increase. The government attribute this is due to demonetization, better compliance, cracking down on black money. The government claims it's our achievements. The figure itself shows. So you can write, if you get a question on the demonetization, you can very well quote this data. This is official data. Nobody can, what do you call, refute this. The tax collections have increased, especially the direct taxes. And remember, direct taxes are progressive in nature. They tax according to your income capacity. So when direct taxes collections are increasing, that means the rich are paying more and the poor is spared. ప్రత్యక్ష పన్నులు ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఆదాయం ఎక్కువ ఉన్నవాడు ఎక్కువ కడతాడు, తక్కువ ఉన్నవాడు తక్కువ కడతాడు. ఒకప్పుడు చూసినట్టయితే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ 5.6% జీడిపి నుంచి అది 5.4కి పడిపోయింది. అంటే ఏమిటి, ఎకానమీ పెరుగుతున్నది కానీ ట్యాక్స్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కట్టేవాడు తగ్గుతున్నాడు. అంటే కట్టేవాడు మాకు కడుతున్నాడు, శాలరీడ్ క్లాస్.
డిమానిటైజేషన్ తర్వాత మీరు కనుక చూసినట్టయితే ఇందాక ఫిగర్లో అది 5.4 నుంచి ఇప్పుడు 6.6కి వచ్చేసింది. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ట్యాక్స్ రేట్స్ పెరగలేదుగా, ఇంకా తగ్గినాయి. ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ 5% ఎంట్రీ లెవెల్ ట్యాక్స్ నౌ, విచ్ వాస్ 10% వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్. సో విత్ రిడక్షన్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ మీన్స్ బెటర్ కాంప్లియన్స్. పన్ను రేట్లు తగ్గినా పన్ను వసూలు పెరిగిందంటే ఎక్కువ మంది పన్నులు కడుతున్నట్టు, ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళంతా కడుతున్నట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యూ. Then this is for the direct tax. Now let us see the indirect tax, the bottommost line. How does the indirect tax collections? 4.5. It was almost all 4.4 till this government has came 2014-15. From 4.4 it became 5.2. It is because of increase in excise duty on petrol. Indirect taxes చూసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ 4.5 ఉండేది జీడిపిలో, ట్యాక్స్ టు జీడిపి. అది 4.4కి అయింది 14-15. అది 15-16లో 5.2 అయింది. అంటే ఇది ఎందుకు అంటే పెట్రోలియం మీద ఎక్సైజ్ సుంకాలు పెంచింది ప్రస్తుత ప్రభుత్వం, పెంచింది. ఎస్, ఇట్ హాస్ ఇంక్రీజ్డ్. దట్ ఈస్ వై దిస్ హాస్ ఇంక్రీజ్డ్ టిల్ 16-17 విచ్ హాస్ వెంట్ అప్ టు 5.6. 5.6. In 17-18 if you see indirect tax collections came to 5.4. మీరు 17-18లో కనుక చూసినట్టయితే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ జీడిపి రేషియోలో 5.4కి దిగినాయి. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్. Demonetization which has affected the production, because production has come to stand still, that has affected the inventories. So the indirect collections have reduced. The government has agreed, may not be officially, but they have agreed 5.4 kochini. Then you see from 5.4 17-18 they expected it to go to 6. They expected it to go to 6, but in the revised estimates it came to 5.5. This is because rationalization of GST rates. Rationalization of GST rates. Even though the government expected more, it has not got as per expectations. 17-18లో 5.6 5.4 ఉన్నది, 6కి వెళ్తుంది అనుకున్నారు బడ్జెట్లో, కానీ అది 5.5 దగ్గర ఆగిపోయింది. ఎందుకు అంటే జిఎస్టీ రేట్స్ చాలా మటుకు తగ్గించింది ప్రభుత్వం. దాని రేషనలైజేషన్ అంటాం. ఆ రేషనలైజేషన్ చేయడం వల్ల ఆదాయం కొంత కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ప్రభుత్వానికి. బట్ వాట్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇట్ ఈస్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సి RE 18-19 పరోక్ష పన్నుల ద్వారా ప్రభుత్వం నష్టపోయింది, ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వసూలు చేసుకుంటున్నది. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ 6.1 BE, బట్ ఇట్ బికేమ్ 6.4 ఇన్ RE. ఇట్ ఈస్ 6 ఇన్ BE, బట్ కేమ్ డౌన్ టు 5.5. సో ప్రత్యక్ష పన్నుల్లో వచ్చిన నష్టం పరోక్ష పన్నుల్లో పూడ్చుకుంటున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ విల్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద direct taxes will be 6.6% and indirect taxes will be 5.5. వచ్చే సంవత్సరం ఏంటంటే ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా 6.6% ఉంటే పరోక్ష పన్నులు 5.5%. ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, బిగ్గర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్, బికాస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎవ్రీవన్ పే సేమ్ అమౌంట్. వెన్ యూ పే సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ 18%, వెదర్ యు ఆర్ ఎ అంబానీ ఆర్ ఎ రోడ్ సైడ్ ఫెలో, బోత్ పే సేమ్ అమౌంట్, బట్ నాట్ కేస్ విత్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఫ్రెండ్స్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అన్నది అందరం ఒకేలా కడతాం. అంబానీ అయినా మనమైనా సర్వీస్ ఏదైనా తీసుకుంటే 18% కడతాం, కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అట్లా కాదు కదా. అందుకే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్కువ రావడం అనేది ఎప్పుడు కూడా మంచిది ఎకానమీకి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ ద ఎకానమీ. ఇట్ కలెక్ట్స్ మోర్ ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ సోర్సెస్. దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ట్యాక్స్ ట్రెండ్స్ అండ్ రిసీప్ట్స్. నౌ లెట్ us see the next part, that is expenditure part of the government of India. Yeah, what are the major expenditure parts to the government of India? One is the establishment expenditure. The other one is central sector schemes or projects. Then other central sector expenditure which includes interest payments. So central expenditure is, one is establishment expenditure, the salaries and all. Central sector schemes, that is the biggest component, 8.6 lakh crores. Then the other central expenditure, which major part is the interest payments. Then transfers, what it is transferring, not devolution. Transfer means it is what? Doing it to the states. Centrally sponsored schemes, finance commission grants and other grants. So this is regarding the expenditure of the government of India. Now let us see, this is a total expenditure. What is a capital expenditure?
See friends, capital expenditure consists of three components. One is the what you call the gross budgetary support. The gross budgetary support. That means the government of India through commit itself through the budget. And if you see, the gross budgetary support has increased over the years. That is what the present government argue, that we have not reduced the capital expenditure. The previous governments have cut down the capital expenditure, but we are increasing it every year. ఈ ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే మేము క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఎక్కడ రాజీ పడట్లేదు, ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆస్తులు ఏర్పడతాయి. And if you see the next one, first one is known as a GBS. Second one is known as a IEBR. IEBR means, you can note down, internal and extra budgetary resources. మిత్రులారా, IEBR అంటే internal and extra budgetary resources. That means certain departments will have their own internal funds like PSUs. Extra budgetary resource means borrowing by the PSU directly from market. గుర్తుపెట్టుకోండి, IEBR అంటే ఇంటర్నల్ అంటే వాళ్ళ లోపల PSUs కొంత సొంత ఫండ్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా బడ్జెటరీ రిసోర్స్ అంటే వాడు అప్పు చేస్తాడు మార్కెట్ నుంచి, ప్రభుత్వం అప్పు కాదు, ఇది PSUs అప్పులు. So if you see, GBS is 3.36 lakh crores, Railways IEBR is 94.07 thousand crores, 94,071 crores, and excluding railways 5.23 lakh crores. 5.23 lakh. That means today internal and extra budgetary resources are much bigger than budgetary support of the government. ప్రస్తుతం IEBR నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే బడ్జెట్ కంటే. The PSUs are spending on their own or by borrowing from the market. They are not depending on budget. That's a good scenario, good trend. It's a good trend. You can note down that which component is a bigger component. That is the IEBR, excluding the Ministry of Railways. So, yeah, this is the composition of expenditure, friends. If you see the graph, the biggest component of expenditure, if you see for 18-19, is the central sector schemes, almost all 8.6 lakh crores. 8.6 lakh crores is the central sector schemes. Then 7.78 lakh crores is the other central sector expenditure. Then 5.41 lakh crores is the establishment expenditure. Then 3.28 lakh crores is the centrally sponsored scheme. 1.32 lakh crores is the finance commission grants, and 1.45 lakh crores is other grants. Friends, మీరు కనుక చూసినట్టయితే ఈ గ్రాఫ్లో సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్కి అత్యధికంగా ఖర్చు అవుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, 8.6 లక్షల కోట్లు. తర్వాత అదర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇందాకే చూసాం. అదర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్. అదర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, this is the interest payment, 6.6 lakh crores. That is what here it is shown. Other central, what you call, sector expenditure. Then the next one is central establishment expenditure. Then the next important, tarvata important ఏంటంటే centrally sponsored schemes. తర్వాత finance commission grants, so other grants. So these are the what you call the pictorial representation of what we have already discussed previously. So then let us see pictorially about how the, as I said friends, today the maximum funding is coming from IEBR, internal and extra budgetary resources, rather than from GBS. ఇందాక మీకు చెప్పాను IEBR నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి. గ్రాఫ్ చూడండి, IEBR కాంపోనెంట్ ఎక్కువ ఉంది, GBS కాంపోనెంట్ తక్కువ ఉంది. అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్, మధ్యలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్. సో దట్స్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సి బడ్జెట్ talks about various things. Taxation is one part, but all these things will give us idea what the budget is all about. So then now let us, you can note down the major expenditure items. As I said friends, defense expenditure is first time crossed 3 lakh crores, almost 3.05 lakh crores. Then the three major subsidies are food, fertilizers and
fuel, that is petroleum, almost all. They contribute to some 3 lakh crores roughly. Then pensions are 1.74 lakh crores. Then interest component 6.65 lakh crores, the last one. Then agriculture and allied activities are 1.49 lakh crores. See, in 1819 it is 8.86,000 crores. Now it became 1.5 lakh crores roughly, agriculture. Simple reason, friends, the farmers' income support. Then health also 63,000 crores, education 44,000 crores. Sorry, the education 93,000 crores, energy 44,000 crores. Then commerce and industry also got some 27,660 crores. So these are major expenditure item of the, the government of India. Then rural development got a bigger chunk, 1.38 lakh crores. Then as I said, GST compensation fund transfer to states. Transport is another area which government has focusing more, 1.56 lakh crores. IT and telecom 21,000 crores. So these are all various departments. This is not according to scheme, but it is according to departments. And under each department there can be a multiple schemes running on. Let us see this in the form of a graphical representation. Agriculture and allied activities, see friends, it's a quantum jump from 86,000 crores to 1.5 lakh crores. Then the next one is rural development and transport. Then education, social welfare. So these are some of the major expenditures of the government. Major expenditures of the government. Now, friends, seeing this, let us try to understand something about the deficit. Because I said to you, the governments many times do not have enough funds to fund the programs. So what they do, they go for a deficit financing. Now let us see various types of deficits. Friends, there are total 4 types of deficits which are in India. What are they? You can see them in the slide. The first one is fiscal deficit. The second one is revenue deficit. Third one is effective revenue deficit. And fourth one is primary deficit. Previously we used to have a concept called budget deficit, but that is not there. What is a fiscal deficit? See the definition. It is a difference between revenue receipts, revenue only, not capital, plus non-debt capital receipts. Non-debt, that means borrowings are not included. So this minus total expenditure. This minus total expenditure. What does it give idea? This indicates the total borrowings requirements of government. So out of your total expenditure, you remove revenue receipts, both tax and non-tax, and non-debt capital receipts. So fiscal deficit will give the idea of government borrowings from all sources. From all sources. Previously, government used to take budget deficit. What is that budget deficit? Total receipts minus total expenditure. I repeat, budget deficit means total receipts minus total expenditure. But total receipts include revenue, capital. Capital include non-debt, debt. So budget deficit never used to tell to the people what is actual borrowing. What it used to say is, after borrowing money, still how much you have a shortage. That is why, for more transparency, today we are using the fiscal deficit. Friends, ద్రవ్య లోటు అంటే ఏంటంటే బడ్జెట్ లోటు అని ఉండేది. బడ్జెట్ లోటు అంటే నీకు మొత్తం వచ్చిన రిసిప్ట్స్లో నుంచి మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ గీస్తే ఏమిటి అని. కానీ నీ మొత్తం రిసిప్ట్స్లో రెవెన్యూ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ఉంటుంది. క్యాపిటల్లో అప్పు ఉంటుంది, అప్పు లేనిది ఉంటుంది. అందుకనే మనం ఇప్పుడు ద్రవ్య లోటు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ద్రవ్య లోటు అంటే ఏంటంటే, డెఫినేషన్ చూడండి స్లైడ్లో, టోటల్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ప్లస్ నాన్ డెప్ట్ క్యాపిటల్. ఇందాక గుర్తుంది కదా, క్యాపిటల్లో రెండు ఉంటాయి, డెప్ట్ నాన్ డెప్ట్ అని.
డెప్ట్ యూజ్ చేయకూడదు. నాన్ డెప్ట్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది అంటే ద్రవ్య లోటు నీకు అయ్యే ఖర్చు మీట్ అవ్వడం కోసం నువ్వు ఎంత అప్పు చేస్తున్నావు, హౌ మచ్ యు ఆర్ బారోయింగ్ టు మీట్ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విల్ టెల్. నౌ యాజ్ ఐ సెడ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. అంటే అప్పు చేయడం మంచిదా తప్ప? దేర్ ఈస్ నో స్ట్రైట్ ఆన్సర్. యాజ్ ఐ సెడ్ it is not physical deficit which is danger. The quality of fiscal deficit is always in danger. అప్పు తప్పు కాదు, దేనికి అప్పు చేస్తున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. If the fiscal deficit is to meet your capital expenditure, nothing wrong, because they will create assets. But if fiscal deficit is to meet your revenue expenditure, that is a worst financial management. నువ్వు అప్పు క్యాపిటల్ కోసం చేస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం మంచిదే, కానీ రెవెన్యూ కోసం చేసావనుకో అది తప్పు, అడుక్కు తినాలి ఫ్యూచర్లో. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్? ఓన్లీ సి ఫస్ట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఐ విల్ కమ్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్, వన్ ఈస్ ద అమౌంట్ దే హ్యావ్ గివెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇస్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి. ఒకటి యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇచ్చారు, రెండోది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిలో కూడా ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రెండ్స్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్. It is increasing in absolute terms. But if you see in terms of percentage of GDP, it is remaining more or less constant. In 17-18, it is 3.5. The government expected it to come to 3.3. But in the revised estimates, they made it 3.4. And they will keep it at 3.4. 3.5 ఉండేది, దాన్ని 3.3కి తేలేకపోయారు, 3.4లో ఉంది, దాన్ని 3.4లోనే ఉంచుతాం అంటున్నారు వచ్చే సంవత్సరం కూడా. Why there is a fiscal slippage? Fiscal slippage means government unable to meet targets of fiscal deficit. Fiscal slippage అంటే మిత్రులారా ఏంటంటే ప్రభుత్వం ద్రవ్య నియంత్రణాన్ని లోటుని నియంత్రించలేకపోతుంది, ద్రవ్య లోటు, దాన్ని ఫిజికల్ స్లిప్పేజ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. Why this fiscal slippage happened? Simple reason, farmer income support. 20,000 crores this year itself the government has allocated. Next year 75,000 crores. And income tax exemption. So all these factors have led to fiscal slippage. ఎందుకైందంటే రైతులకి ఈ డబ్బులు ఇవ్వడం కోసం ఈ సంవత్సరం 20,000 కోట్లు ఇచ్చారు. దట్ హాస్ లెడ్ టు ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మెయింటైన్ డెట్ స్లిప్పింగ్ ఫ్రమ్ 3.3 to 3.4. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 75,000 కోట్లు ఇస్తామంటున్నారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంత ఫిజికల్ స్లిప్పేజ్ జరుగుతున్నది. బట్ నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, what are the side effects of fiscal deficit? Why it is always danger? Under FRBM Act, the government should maintain fiscal deficit at 3%. It should not exceed 3% as per FRBM Act. FRBM Act ప్రకారం fiscal deficit 3% కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్నారు. But let us see how historically fiscal deficit has managed in India. 4 graphs. First one is the fiscal deficit. The first one is the, what do you call, the fiscal deficit. See, in 2009-10 it was 6.6, then in 10-11 it came to 4.9, risen to 5.9, 4.9, 4.5, 4.1, 3.9, 3.5, 3.5, 3.3, 3.4. So it was never within 3. No governments have maintained it. Various reasons, every time every government has its own restrictions, even this government. But what are the side effects? మీరు ఫ్రెండ్స్ చూసినట్టయితే గ్రాఫ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ది 6.6 ఉంది ఒకప్పుడు. దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రాజెడీ. Honorable P. Chidambaram, under whose finance ministry the fiscal deficit breached 5 and 6, he is commenting this government has a fiscal deficit of 3.4. That's what the Arun Jaitley is countering. It is like a failed person commenting on a second class pass person student. ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మెయింటైన్ చేయలేకపోయారు, ఎందుకంటే వేరే కారణాలు, ట్యాక్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం లేదా ఖర్చు ఎక్కువైపోవడం. ఫ్రెండ్స్, whenever fiscal deficit limits increases, whenever fiscal deficit is high, it will create inflation in the economy because the government borrow more money and more money causes inflation. ద్రవ్యలోటు పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ద్రవ్యలోటు పెరిగిందంటే ప్రభుత్వం అప్పు ఎక్కువ చేస్తుంది, అప్పు ఎక్కువ చేస్తున్నదంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి.
డబ్బులు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ధరలు పెరుగుతాయి. బట్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆర్గ్యూయింగ్ even though our fiscal deficit is 3.4, we have able to control inflation at 4%. Friends, remember, currently the inflation is targeted at 4% plus or minus 2. So the government argument, even though the fiscal deficit targets have breached, inflation is under control. So even though when the government is borrowing more money, it is not adding inflation to economy, so nothing harm. That's the argument of the government, which is to an extent true. So fiscal deficit limits breaching should not cause inflation. That is what government is expecting, because currently the inflations are at 2.89% recently, which is a historical low. So government is saying no need to worry about fiscal deficit breach. We can take that risk. So that's regarding the fiscal deficit. Now the second one is revenue deficit. What is revenue deficit? Let us see the thing. It is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. So it is excess of revenue expenditure over revenue receipts. This is called as a revenue deficit, RD. Let us see how much it is. 2.6. It is maintained at 2.2. Yes, it is maintained at 2.2. As per FRBM Act, your revenue deficit should be 0. That means the governments are spending more. The governments are spending more than what they are able to collect it through taxes. But the government has another argument. What is that? The government says, out of the total revenue deficit, certain funds what I am giving to the states are grants for creation of capital assets. కేంద్రం ఏమంటుందంటే నా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ లెక్క తప్పు. ఎందుకు అంటే నాకు అయ్యే రెవెన్యూ ఖర్చులో కొంత నేను రాష్ట్రాలకి గ్రాంట్స్ రూపంలో ఇస్తున్నా, which are creating a capital assets. Remember I said like AP got 500 crores for High Court building. The government argue this fund should be removed from, this money should be removed from revenue deficit. That is why the government came up with one more concept called as ERD, effective revenue deficit. What is the ERD? See the equation. Effective revenue deficit is equal to revenue deficit minus grants for creation of capital assets. It is effective revenue deficit minus is equal to revenue deficit minus grants for creation of capital assets. It says these grants are creating assets, then why do you count it in the part of revenue deficit? But some people criticize it's a election manipulation, it's number manipulation. But let us see what is even this effective revenue deficit. 1.5% previously, 1.2. Now it came to 1.1, but next year it will become 1.3. But friends, let us see what is the historical trends. Historically, it was always high, revenue deficit and effective revenue deficit. If you see, revenue deficit was 5.3, now it came to 2.2. Then effective revenue deficit was launched in 2011-12 only. That is why if you see this figure, it was from 2011-12. It was a then Finance Minister Pranab Mukherjee's idea, effective revenue deficit. So from 3.3%, it came to what you call almost 1.3%. Then the one more thing is the primary deficit. The other concept is primary deficit. The primary deficit, government, another argument is my fiscal deficit is total my borrowings. But you should also remember why I am borrowing, because today's my expenditure include interest payment. I repeat, today's my expenditure include my interest payment. And what is fiscal deficit?
My total expenditure minus revenue receipts and non-debt capital receipt. This interest payment is my previous obligation, not present obligation. ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు ఏమంటాయంటే నా మొత్తం ఖర్చులో నేను కొంత వడ్డీలకు కడుతున్నా. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ వీ హావ్ సీన్ 24% ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్. ఆ వడ్డీ ఎందుకు కడుతున్నా? నేను ఇప్పుడు చేసిన అప్పుకి కాదు, ఆ వడ్డీ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో చేసిన అప్పుకి ఇప్పుడు వడ్డీలు కడుతున్నా. సో దట్ ఈస్ వై ద గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యూ while calculating fiscal deficit, remove this interest payment from fiscal deficit. That will give a primary deficit. That means a deficit which is primarily due to present scenario. That is why this primary deficit is measured by fiscal deficit minus interest payment. Fiscal deficit minus interest payment. What is primary deficit? The government argue it is at 0.2. That means the remaining out of fiscal deficit 3.4, primary deficit is only 0.2. That means remaining 3.2% borrowings I am doing to repay my previous debts. Primary deficit ఏమంటుందంటే ప్రభుత్వం నా ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, నా ద్రవ్య లోటులో ప్రస్తుతం నేను కట్టే వడ్డీలు తీసేస్తే నాకు వచ్చే లోటు ప్రస్తుతం నాకు షార్టేజ్, మిగిలినది మొత్తం నేను ఇంతకు ముందు చేసిన అప్పులు కట్టుకుంటున్నా. సో ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ 3.4 నుంచి 3.2 0.2 తీసేస్తే 0.2 తీసేస్తే 3.2% నా పాత అప్పులు తీర్చుకోవడానికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ let us see how this primary deficit also varied. Primary deficit you can see it historically it was at high 3.2. Then it also varied. Now it came to 0.2. So that is what you call a way how the government is trying to manage. Now let us see how the government borrow the money. From what are the sources? We have seen fiscal deficit means borrowings. The government borrow from total 4 to 5 major sources. The first one is market borrowings by selling its government securities G6, also known as a gilts, 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 and treasury bills, T-bills. You can see there. T-bills will have a maturity date less than 1 year. There are 3 durations: 91, 182, 364. ఫ్రెండ్స్, ప్రభుత్వం అప్పు మొత్తం 5 చోట్ల నుంచి చేస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే మార్కెట్ నుంచి అప్పు చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే అప్పు ఇచ్చేటప్పుడు, అప్పు తీసుకునేటప్పుడు మనం ఒక ఆస్తి ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీలను అమ్ముతుంది. G6 అంటారు దీన్ని. వీటిని గిల్ట్స్ అని కూడా అనొచ్చు, GILTS. గిల్ట్స్ అని ఎందుకంటారంటే ఇవి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ కాబట్టి. ప్రభుత్వం అప్పు తీసుకుంటుంది, ఎగ్గొట్టే ఛాన్స్ లేదు. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ గిల్ట్స్, హైలీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. T-bills అంటే ట్రెజరీ బిల్స్. ఇవి 3 డ్యూరేషన్స్ ఉంటాయి: 91 days, 182 days, 364 days. And friends, if you see, the biggest borrowings are from the G6 and T-bills. See the figure, see the PPT. Point number 2, 4.48 lakh crores. 4,48,000 వీటి నుంచే అప్పు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం. Then the second biggest amount borrowed is from securities against small savings. చిన్న మొత్తాల పొదుపు, పబ్లిక్ అకౌంట్. ఇట్స్ నాట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్. మార్కెట్ borrowings is from market. This is from the small post office. How much it is? Almost all 1.3 lakh crores. Then state provident fund. Then other, what do you call, receipts and external debt. And if you see, we are not depending on any external debt nowadays. So biggest borrowing is market borrowings, followed by small savings. Small savings. Now let us try to see this in form of a graph. Yeah. Sources of deficit financing. You will get a question. Arrange the following in a ascending or descending order according to their contribution to the borrowings. Anything is possible. See, the biggest component is the market borrowings. This line. In 2016-17, it increased, 17-18, then it decreased, 18-19 BE, in RE increased, remains more or less constant. Remains more or less
constant. Then the blue color one is the light blue color one, security against small savings. The government is borrowing more money, external debt, then other receipts. Previously, whatever we have seen, that is regarding the the various sources of the deficit financing. So the government borrows. So friends, till now we have seen the various things regarding the government finances and all. Now the last part, the last leg of this session is the highlights of the budget speech, which will take just half an hour. But before that, let me take a 10 minutes break. The time is 4:35. We will assemble back by 4:45 and the session will continue up to 5:15, 5:20, where we will see some of the major highlights of the finance minister budget speech. And in the meantime, I will try to answer your doubts which you have raised in that. So let us meet back at around 4:45 sharp. Yeah, friends.
Yeah. Hello friends. Now let us see. See, the most important thing which you and I see in the TV is the finance minister's speech, which is generally known as a budget speech. Now let us have a quick look over the budget speech highlights given by the finance minister of 2019-20. But friends, before I begin these important points, let me give you a disclaimer. This is a budget speech submitted by the government. It's not my personal speech. And the critic says this budget speech is more like an election manifesto, where the government was more announcing of its achievements than and making certain announcements which are more political in nature. So that's the nature of the budget speech. We can't do anything. But what I suggest you is there are certain important schemes and all which government is stressing, and I suspect it may be asked in the exam. So please do certain extra work on that, and we will try to upload certain videos on those things in the near future. So now let me go to the budget speech. I will shift to the PPT. You can note down that, or you can get this budget speech in the Ministry of Finance website also. But that is, I think, some 44 pages speech. Yeah. The India, which was the 11th largest economy in the world in 2013-14, today it became the 6th largest in the world. The average inflation, which was 10.1% in 2009-14, is now 4.6. That is what friends have said. The government is arguing, even though the fiscal deficit is high, the inflation is under control. So when you have a medium inflation and high growth, it will not cause burden to the people, because high growth will create more jobs and moderate inflation will ensure people need not to take the burden of the price rise. So this is a point which you have to remember. The inflation is at a very average rate. Then the current account deficit, which was a 5.6%, is now only 2.5%. Friends, what is current account deficit? Please refer to your external sector. That will be you will be known what is the current account deficit. Then FDIs, India has received almost all $239 billion in the last 5 years. And 98% of rural sanitation has been covered. And almost all 5.45 lakh villages have been declared as open defecation free under Swachh Bharat. And 15.8 lakh habitations out of 17.84 has been connected with Pakka roads, which is under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Remember friends, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, every habitat, it's not village. The word used there is habitat. With 500 population or more, should be connected with a Pakka road, either black tap or concrete. If it is a tribal habitat, population is 250 is enough. So almost all 15.8 lakhs habitats have been covered. Then Pradhan Mantri Awas Yojana, the government, another flagship program. They have constructed 1.53 crore houses. Then 143 crore LED bulbs have been distributed under the Ujala Unnat Jyoti through affordable LEDs for all. UJALA. Ujala means Unnat Jyoti through affordable LEDs for all. So under this, the government has collaborated with the private sector and replaced the incandescent bulbs. Our traditional bulbs are known as incandescent bulbs, have been replaced with the LEDs. So the government claim it has resulted in 50,000 crore savings due to the efficient LEDs. That's what the government claim. Now remember friends, we do not have any other mechanism to cross verify the government data. Either you have to trust it, you have no other choice. You have to trust it. You can't do anything on that. So then the government has launched the Ayushman Bharat, which it says that it benefited already now 10 lakhs patients. And the government says there are 21 aims which are operating, and this budget has announced a 22nd one. So the government says that 14 has been announced in that from 2014.
That's, as I said, it's more of like a political rhetoric than a serious finance budget speech. Then this is more important, a new scheme, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, where vulnerable landholding farmer families having cultivable land up to 2 hectares. Friends, a small note, it is a 2 hectares, not acres, not acres. And please remember, 1 hectare is roughly 2.5 acres. 1 hectare is roughly 2.5 acres. So 2 hectares means it's up to 5 acres. The farmers will get 6,000 per year, irrespective of their land holding. That is what I said, the Telangana income support, which here we call it as a Raitu Bandhu, is 4,000 per acre, irrespective of land hold size. But here it is a truncated version. And the 6,000 will be directly credited into the farmer's account in 3 equal installments. This is to help the farmers to buy the inputs. It is an income support scheme. It is an income support scheme. The government argues it will help some 12 crore small and marginal farmers. So please go through the definition. Who is a small farmer and who is a marginal farmer? Please go through the definitions. That can be asked. You cannot discount it. Then, as I said, this program would be made effective from 1st December 2018. Retrospective effect. And the government has sanctioned 20,000 crores in revised estimates 18-19 and 75,000 crores for 19-20. So the government is already launched this with a backdate effect. So then the crop loans to farmers have been increased to 11.68 lakh crores. Then the government has launched Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources. Because friends, in India, one of the problem of our animals is we have a low productivity. So this Kamdhenu Ayog will ensure the cows are genetically what you call proper. Then the government has announced a what you call separate department of fisheries. Separate department of fisheries. So now fisheries will have a separate dedicated department. Then friends, these Kisan credit cards, which are mainly given to the agriculture farmers, have been extended to the animal husbandry and fisheries farmers last year. That was the last year budget proposal. Now in this budget, the government says they will be benefiting 2% interest subvention. Subvention is subsidy. And if they repaid promptly, they can get additional 3% interest subvention. So total interest subsidy will be 5%. But this additional 3% they will get when they repaid promptly. When they repaid promptly. See, that is what one of the criticism on the farm loan waiver says. When the government, farmers in the anticipation of loan waiver do not repay the loans. I repeat, farmers in the anticipation of loan waiver do not repay the loans. When they don't repay, they can't get the interest subvention. They can't get interest subvention. So this is putting the farmers in a perpetual debt trap. That is why the Telangana government has said, instead of loan waiver, it's a better we give the income support to the farmers. Because loan waivers have never helped the farmers. That has been realization. That has been realization. It may be fetching political mileage but not helping the farmers really. That is why the governments have now announced today income support so that farmers can claim this interest subvention also. They can claim the interest subvention. Now, the next thing what the government said is it will simplify the application process for the Kisan credit cards so that many people can get. And friends, another thing what the government has proposed is that whenever there is a
natural calamities, the farmers will get interest subvention of 2% only on their first year. They will get only on their first year. But now the government has promised they will receive 2% and 3% of their interest subvention for their entire period of reschedulement. See what happens whenever the farmers are hit with a crisis, banks will reschedule their loans. When they reschedule their loans, they don't get that additional 3% interest subsidy. They get only that initial 2. But now the government said, even because reschedulement, you are not paying the loan promptly. So banks argue, when you don't pay loans promptly, how can you get that additional 3% subsidy? So now the government said, whenever your loans are rescheduled because of natural calamity, you will get the 2 plus 3% for that entire reschedulement period. So this will help the farmers, especially who are struck with the natural calamities. So that's a what do you call another benefit step taken by the government towards the agriculture sector. Then the government argues, friends, to counter that there is no jobs. It says the Employee Provident Fund membership has increased by nearly 2 crores in the last 2 years. So government says it is because of the demonetization and formalization of economy. Because 40% of the Indian economy used to be informal in nature before demonetization. And the government argued GST and demonetization has brought formalization of economy, which is reflected in the EPFO memberships. And it argues, when 2 crore new members are joining in Employee Provident Fund, how can you say that there are no jobs? That's a government argument. It's a government argument that there are jobs, but what it is being not properly captured. That's the government argument. Then the next one, new pension scheme has been liberalized. Previously, the employees used to contribute 10%. Now the government has increased it to what you call 4 and making it 14%. Now the bonus has been, ceiling has been increased from what you call 3,000 to 7,000. And maximum ceiling of pay has been now made 21,000 per month. Gratuity has been increased to 20 lakhs. Gratuity is paid when you retire or resign from a company after working for 5 years. Previously the maximum gratuity was 10 lakhs, now it has been made 20 lakhs. The eligibility for ESI, that employee state insurance, has now made 21,000 per month salary. So this will help a lot of people who are in the lower salary levels threshold. Minimum pension has been fixed at 1,000 rupees per labor. Then, in the event of death, the EPFO will pay now 6 lakhs instead of 2.5 lakhs. And the government also argued the Anganwadi and Asha Yojana honorarium has been increased by almost all 50%, sorry. And the government has announced a mega pension yojana. Please remember that Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Friends, it is applicable for the unorganized sector workers who don't have any EPF and all like that, and whose income is up to 15,000, where they will get an assured pension of 3,000 from age of 60. But they have to make some contribution. Friends, there is one more pension yojana which is already in force, that is Atal Pension Yojana. I repeat, Atal Pension Yojana. Please go through what is that Atal Pension Yojana, under which you can get pension ranging from 1,000 to 5,000. Please go through the scheme details of the Atal Pension Yojana, which I am not discussing here. You can easily get that. It's not a big deal. Then the government says it will deposit equal matching share. Details are awaited, so we have to see. The government is saying that it is expecting 10 crore people to join, and they have allocated 500 crores. They have allocated 500 crores. The another important announcement is on the denotified nomadic and semi-nomadic communities. Friends, what happened? The British government has notified certain communities as a criminal gangs, and these communities after the independence have been denotified. But the problem is these denotified communities are spread across the different places. So identifying and delivering the benefits to them is always a challenge.
So two commissions were appointed, that is the Renke Commission and a Idete Commission, which has identified these denotified nomadic and semi-nomadic communities. So now the government says they will set up a separate welfare development board under Ministry of Social Justice, so that this welfare board can help to implement various schemes related to these communities. Then the government has set up a artificial intelligence national program on artificial intelligence, and the government is promising it will create a national center on artificial intelligence along with center of excellence. And friends, this government has identified 9 priority areas. 9 priority areas, and a national artificial intelligence portal will be developed. Then the government has recently announced a 1 crore loans in 59 minutes for the helping MSME sector, and it said the GST registered small and medium enterprises will get in 2% interest subsidy for loan up to 1 crore. Yes, 2 advantages. One thing, the firm will be registered for GST, will help tax revenues. Other thing, they will get subsidy. Then the government says the sourcing from SMEs, that means in government there is a sourcing policy which says you have to procure certain amount compulsorily from small and medium enterprises. Now it is up to 25%. Now they made it is 25%, and out of that 3% should be from the women-owned SMEs. Women-owned SMEs. Those are the steps taken by the government to encourage small and medium enterprises. Friends, as I said, it is more like a what you call the report card than like a budget speech. But that's how the budget is a political economy. You can't separate politics from budget. So the government has made that. And one more thing which the government is claiming is a government e-marketplace, GEM, which is a online procurement for the government departments. So it says that GEM has created opportunities for MSMEs, and almost all 17,500 crore transactions are happening now from GEM, which resulted in the savings up to 25%. And now the government is saying that GEM is now compulsory for all CPSCs, the Central Public Sector Enterprises. Another important thing, friends, the first point, the government has assigned the subject of promotion of internal trade, including retail trade, to the DIPP. Now DIPP will be renamed as Department for Promotion of Industries and Internal Trade, DPIIT. Previously Department of Industrial Policy and Promotion. Now it will be renamed as the thing which I have highlighted in the slide. The defense budget first time crossed for the 3 lakh crores. The Indian highways have been constructed at a rate of 27 kilometers for each day. The government also in the budget speech mentioned about the 2 important infrastructure projects which have been started recently. One is Digital Peripheral Highway around Delhi. Other one is Bogibeel Rail-cum Road Bridge in Assam and Arunachal Pradesh. Many of us, you have followed that. So please go through about those things once again. Container freight movement has started first time in the inland waterways from Kolkata to Varanasi, NW1, National Waterways 1. Then the government said it will introduce container cargo movement for Northeast also. Then the government has eliminated all the unmanned level crossings on broad gauge. So it's not entire railways, only on broad gauge. Then the last one which is there in the news, Train 18, the first indigenously developed and manufactured semi-high speed Vande Bharat Express, which popularly called Train 18, engineless. And its integral coach factory, Chennai, developed it. So that is to improve. It has not yet been launched. It will be launched. Then railways capital budget
has been increased to 64,587 crores. Then the operational ratio of the railways is to improve to 96.2. See, OR, operational ratio, means for every 1 rupee railways are earning, how much they are spending on the operations. So previously it was 98.4. That means for every 1 rupee 98 paisa, the railways will spend on the operations. So remaining 1.6 paisa they can spend for the new railway tracks and all. So government is saying that it will improve to 95 in the 2019-20. That's good. OR should be less. Then the government is saying that it is also talking about International Solar Alliance ISA, whose headquarters is in India. This was already asked in the previous exams. Then the northeast areas allocation has been now made 58,166 crores. The monthly consumption of mobile data has increased by 50 times. And government is also giving its progress report card on the Digital India and all. They are not much of. So next to 1 lakh villages will be of digital villages. 34 crore Jandan Yojana accounts have been opened. Yeah, the third point is important. The single window clearance, which was available to the foreigners, now it will be made even available to the Indian filmmakers. So that's important thing. Then another thing, the government says it will introduce anti-camcording provisions in cinematic graph. See, one of the problem is people nowadays with the mobile phones simply record the things and they are uploading. They don't care of copyright and all. See, somebody intellectual properties, it has to be protected because many people depend on the cinemas. So government said it will amend the Cinematographic Act so that people cannot record this and all. So it will help the cinema industry. Many cine stars are struggling to generate revenues today. You all aware that a new movie comes within 24 hours, the links are available in torrent, people download it. So that's the government trying to combat this. As I said friends, tax collections have increased from 6.38 lakh crores to almost all 12 lakh crores. And number of people who filed income tax returns have increased from 3.79 crores to 6.85 crores. And government says now income tax department functions online and 99% of the IT returns they were accepted. And government is promising that returns will be processed within 24 hours and refunds will be issued immediately. Through this, government has reduced the income tax refund to a great extent. This thing I can say friends with confidence as a tax practitioner who is in this profession for last 4-5 years. Where I myself is observing, previously it used to take 8 to 9 months to get a refunds. Our own money, the governments never used to give it on time. That is why many people never want to file a tax. At least last 4, 5, 9 months. But my father used to say previously it used to take 3 to 4 years. So he never used to even claim for the refunds. But now the IT refunds are being processed very quickly. The government is saying it is essential so that people have a trust on the tax administration. So that is one of the most tax-friendly steps taken by this government. And the government is also promising that within next 2 years, you need not to visit an income tax office. Everything will be done through a computerized system. Because currently one of the problem is IT returns are processed by assessing officer, AO, who you will know and AO will know you. So there is a chance of collusion and tax evasion and fraud. Now the government says it will be computer made. There will be a tax professional and IT officer who will be assessing that. But they don't know for whom they are assessing. And taxpayer will not know who is the officer who will assess. And friends, trust this will really improve the tax compliance in our country. People will become honest taxpayers. And if more people pay taxes, tax rates will come down. That will help the economy. One of the reasons why many people never used to pay tax was it's complicated. Now they are making it simple. That's a good thing by this government. Then exemption from GST for small business has been doubled to 40 lakhs. So previously if your turnover was up to 20 lakhs, you have to register for GST. Now recently GST Council took the decision to increase it to 40 lakhs. So small business people who are
previously facing problems, now they can take what you call breathing space because of this exemption given. Then small business people who have a turnover up to 1.5 crores, they can opt for the scheme which is known as a 1% flat rate composition scheme. That means they cannot pass this 1% burden to the client. Remember friends, when a GST is what you call levied, the person has to give the GST number and he can collect that, because being an indirect tax, the burden is passed to the consumer. But the composite scheme, I am having a business up to 1.5 crore turnover. I need not to pay 5%, 12%, 18%. I have to pay 1%. But only thing, I cannot pass this burden to my consumer. And I have to file only one return. Now it's up to me. If I choose that composition scheme, I cannot pass that burden to the consumer. I have to take that risk. So that will help a lot of small business people, that composition scheme. Similarly, service providers with turnover up to 50 lakhs can now opt for composition scheme and pay 6% GST rather than 18% services. So that's also to help the small traders. And these are points which are important for your mains answer writings, especially people who are preparing for groups and civils. For mains, if you get a question, what are the steps taken by the government to reduce the pain of the small MSME sector and all, these points you can mention. Then the government is promising that business which has a 90% will be paying, file your returns quarterly. Now you have to file monthly. So the government is saying that we will reduce their pain. Then the state's revenues are improving with a guaranteed 14% annual returns. That's what I said to you friends. Under GST, the center has promised a 14% annual returns. And the government has abolished duties on 36 capital goods. The next one, the government is arguing that demonetization has brought undisclosed income of almost all 1.3 lakh crores, and which has led to the assets attachment of 50,000 crores. And 6,900 crores have been, Binami assets have been identified. 3.38 lakh crores of shell firms have been detected. Shell firms are those companies, friends, who are just existing on the paper. They are used to launder the money. So this government has heavily cracked down on these shell firms. Then indirect tax collections have been growing at 18%. Direct tax, 18%. And 1.06 crore people have filed income tax returns, mainly on demonetization. So the government is saying that it will become a $5 trillion economy in next 5 years and $10 trillion economy in next 8 years. As I said, the government has lay out a vision of 10 most important dimensions, Vision 2030. What is that? First one, that there will be a physical and social infrastructure, like next generation infrastructure of roads, railways, seaports and all. Friends, the difference between the previous infrastructure, the previous roads and all, they are the expansion of existing roads. But now the government is saying majority of the new generation infrastructure will be of to meet future challenges like expressways. Expressways will be 6 lane or above. When you lay an expressway, you should have a separate service routes. So new infrastructure like train 18, high speed bullet trains, these are all future infrastructure. So government is promising you will have a new infrastructure, future generation infrastructure, and social infrastructure such as a clean house, healthy and clean environment, roof over your head. So that is the first dimension. The second dimension which the government is saying will be a digital India, which will make every India will be having a access to the digital economy. The third one is the making India pollution free. How it is based on electric vehicles. That is the third pillar. And fourth pillar is rural industrialization using digital technologies. This is possible only when the government launches 5G, Internet of Things. So the government is promising we will do that. We will do that. And the fifth dimension is clean rivers. Clean rivers. Sixth dimension is coastline and ocean waters. Seventh dimension is outer space program, Gaganyaan.
The seventh dimension is outer space program, Gaganyaan. And the eighth dimension is about organic food, self-sufficiency in food and organic food. That is a eighth dimension. Then ninth dimension is the healthy India. Healthy India. That is why Fit India, the challenge, fitness challenge and all, that is a part of that. And Ayushman Bharat is also part of that, what you call healthy India. Then 10th dimension will be a proactive bureaucracy. A proactive bureaucracy. Presently the bureaucracy is reactive in nature. The government is promising it will become proactive in future. So these are the what you call 10 dimensions of the new India. Then the government is giving the explanation. The fiscal slippage is due to farmers' income support. And the total expenditure has risen by almost all 13.3%. And the government is arguing it is considering low inflation. India's debt to GDP ratio was 46.5, and the government is saying it will bring it to 40% by 2024 and 25. And government is promising it will rationalize the stamp duties on instruments used in the stock exchanges. It will be rationalizing. The scheme has not yet been announced, but it has only promised that. And as I said, the individual taxpayers having taxable income up to 5 lakhs will get full rebate. Friends, remember one point. This is one point to be remembered. The government did not touch your tax rates. Please remember, the government did not touch your tax rates. Whatever the tax slab rates are there, they are like that. What the government has given you is a tax rebate under section 87A of the Income Tax Act of 1961. It is a tax rebate was given to the amount of 12,500 if your taxable income is up to 5 lakhs. It did not touch your tax rates, only rebate is given. Please remember it. Some people are saying that now income tax up to 5 lakhs is zero. No. Income tax up to 2.5 lakhs is fully exempted. From 2.5 lakhs to 5 lakhs you have to pay 5% tax, but you can claim that as a rebate. Rebate is different, exemption is different. Rebate has to be claimed by filing returns. You can't get it automatically. And it's a taxable income. That's another point you have to remember. It's a taxable income, not gross income. Then for salaried persons, last year the government has introduced a concept called standard deduction, because these salaried people cannot claim any exemptions to meet their travel and what you call medical expenses. They can claim 40,000 as a deduction. Now that has been increased to 50,000. Then presently, even if you do not occupy a home, friends, presently you have to pay income tax on notional rent. That means the tax department assumed that the home has been given as a rent, and they used to collect the rates. But now the government has said you need not to pay income tax on notional rent even if you have a second home. This mainly will help the urban people who have 2 houses and who live in 2 houses. Like generally people who work multiple places, they can have 2 houses. They may not occupy the second house, but they are now forced to pay tax on it. So it will help them a lot. Then Tds threshold on income earned on banks and post offices has been raised from 10 to 40,000. Friends, tax deducted at source will be levied if you crosses a certain threshold limit. Now what is this TDS on interest? See, when you deposit money in the fixed deposits or post offices, you get some interest. If that interest amount exceeds 10,000, previously they used to deduct TDS. You can get back it, but for that you have to file IT returns. Now generally the old retired people, they find it very difficult to file returns. You have to go to a tax consultant. Tax consultants will charge some amount. But now the government said, banks need not to deduct if the interest amount is up to 40,000. That will help a lot of pensioners. Then the government also said TDS
threshold for deduction of tax on house rent. Previously it was 1.8 lakhs, now it has been increased to 2,40,000 per annum. That means if your monthly rent is up to 20,000, no need of deducting TDS. So this will help the people who give their homes for rent. Then the benefit of capital gains. Capital gains means, friends, when you sell your asset and the asset price has increased, that benefit is called as a capital gains. Previously the capital gains, when you incur, you can invest that only in one house. You can invest that only in one house. But now this benefit has been increased to 2 houses. You can invest it up to 2 houses, but this is up to 2 crores. But you can avail this benefit only once in a lifetime. You can avail this benefit only once in a lifetime. So now instead of in one house, you can purchase 2 houses. This will encourage the real estate sector. And friends, as I said, notional rent, even if your property is empty, the government will collect something called as a notional rent. They assume that the property is given for rent and they will collect tax on it. This period of notional rent previously for the real estate was 1 year. That means you completed the project, but you could not sell those property. Up to 1 year, income tax department will not ask any rent from you. But after that, they will ask rent from you. So a builder who completed a project and could not sell that houses, he has to pay rent on that. On one hand, my capital is blocked. On other hand, I have to pay tax on that. Now the government says, up to 2 years, you completed a project and you are unable to sell it. Up to 2 years, you can sell. So this will help the real estate people a lot. This will help the real estate people a lot. And another important thing which this government announced is a status of implementation of budget announcements. The government says whatever the budget announcements we have made in 2018-19, government has given a report card on its status implementation. As I said, it is more like a report card than like a budget speech. But friends, as I said, the governments will always try to see for the a political mandate. That is why they have presented this budget. So I tried to cover the entire budget things and all, and they have not given the economic survey report. So you need not to bother about the economic survey report. And friends, I think somebody has asked what is the implication of 2011 population data in the Finance Commission. I repeat again, friends, if you take 1971 population census, the gap between the North Indian states and South Indian states is not very wide. So South Indian states will get more funds in 1971 population data. But if you consider 2011 population data, the population has been increased tremendously in the North Indian states. And the South Indian states who followed a strict family planning, the population growth was not very high. So the South Indian states will suffer loss if the 2011 population data is taken. That is why they objected to the 15th Finance Commission taking a 2011 data. So that is what the significance of that. And friends, as many people were asking about the classes, we have took a decision to launch a free online classes on every Sunday. On every Sunday, we will try to cover at least 2 to 3 hours of class, either on current affairs or on polity or on economy or international relations, whatever the things are in the news, which will be keeping mind for the central level services and also for the state level services. Most preferably that will be in the bilingual, both Telugu and English, because we are getting a request from many of the students who are preparing for the APPSC. Bilingual lo untayi, Telugu mariyu English lo. ఎందుకంటే చాలా మంది నాన్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి, అలాగే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత వరకు తెలుగులో చెప్తాము. అండ్ ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ మేక్ ఎ నోట్స్ ఆఫ్ దట్, అండ్ యూ ప్లీజ్ subscribe to our channel online APPSC to see the regular updates. We will try to upload every Sunday. We will try to arrange a free video lecture classes so that it will benefit to the student community in a larger way. Thank you, friends.